Tessék a Jézus Krisztus. Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a pankráció, a Rómeó és Júlia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robival, Tasnádi Andrással és Horváth Oszkárral. Késleltetett őszintességi energia gyűlt össze a Jobbik tagjainak szívében és cselekedeteiben. Lemondott elnöki tisztségéről a Jobbik elnöke Jakab Péter. A Facebook oldalán a következőket írta. A Jobbik tagsága több mint 70%-os többséggel választott meg a párt elnökének június 7-én. Hiába. Mára világossá vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, vagyis kivették a kezemből a Jobbik irányítását. A lemondott elnök azt üzente a követőinek. A Fidesszel bármikor megküzdök, de a Jobbikkal nem harcolok. Ha szükség lesz rám, szóljatok. Jakab Péter továbbra is a Jobbik frakció vezetője kíván maradni. Jakab Péter kivárta, hogy már semminek az elnöke ne legyen, és akkor lemondott róla. De a valaminek a vezetője, mert a frakció az továbbra is valami. Az 4 éven keresztül egy valami. Az egy szereplési valami, meg az egy pénzkifizetési valami. Annak a vezetéséről esze ágában nincsen lemondani. Ami van, azt azért még Jakab Péter vezetné a Jobbikon belül. Maga a Jobbik valóban nincs, ennek megfelelően miért is elnökölje? Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy a Jakab Péter valami olyasmiről mondott le, és ez látható módon egyébként ez végigfut az ellenzéki pártokon. A Tóth Bertalan lemondott az MSZP társelnökségéről, de marad frakcióvezető, Donát Anna lemondott a Momentum elnökségéről, nem indul újra, de marad Európa parlamenti képviselő, tehát a felelősséggel, munkával járó pozíciót látható módon, logikus emberi módon könnyebben engedik el, mint a jó pénzzel és kevesebb munkával, hálásabb. És nagyobb nyilvánossággal, kevesebb felelősséggel, nagyobb nyilvánossággal. Tudod, ők nem akarják a fényt, de akarják az árnyékot. Ők nagy árnyékot akarnak vetni, nekik nincsen szükségük arra, hogy ők valamit vezessenek, nekik arra van szükségük, hogy a hatalom illúziója az azért övezze őket. Azért látszódjon, hogy ők fontos emberek, és a frakcióvezetőn látszik, hogy fontos ember. De azért, amikor téged pártelnöknek választanak meg, és 30 nappal később választanak újra, és 30 nappal később azt látod, hogy nem tudod a szervezetben az érdekeket a sajátod mellé állítani, akkor azért te legalábbis egy időre el kell, hogy veszítsd a hatalom illúzióját. Föl kell onnan állni, hogy utána kifelé ezt az aurát tud sugározni. Igen, de mi lett a Jobbik? Tehát mi ma a Jobbik, hanem a DK-nak a vidéki tagozata. Egy vidéki DK-sok nem kevésbé Orbán-fóbiások, valaha nemzeti radikálisok voltak, de mára tulajdonképpen Orbán Viktor elragadta tőlük a nemzeti radikalizmusukat, tehát ezt az identitást föl is adták. Hát nem azt mondták, hogy mi vagyunk a nemzeti radikálisok, ellentétben Orbán Viktorral, aki egy korrupt zsarnok, vagy egy korrupt önkényúr, vagy egy gazember oligarcha, hanem azt mondta, hogy nemzeti radikalizmus. Ja, ez ma már a Fidesz.
Azért az, hogy milyen gyorsan omlott össze a jobbikos identitás, mert 2018-ban ez a párt még néppártosodott, konzervatív értékeket, konzervatív húrokon játszott. És 20%-os volt. És egy 20%-os párt volt, és ebből lett ez a szerintem ma már valószínűleg parlamenti küszöb alatti, teljesen megfoghatatlan, definiálhatatlan, talán a Robi definíciója áll hozzá a legközelebb, hogy tényleg a DK-nak egy vidéki ifjúsági tagozata, és milyen gyorsan omlott össze a mítosz, a bajtársiasság. Emlékeztek, hogy itt ezek az arcok, ezek még vonultak, mint egyáltalában, mint gárdások, és ugye megmutatják, ugye itt egy más politikai minőség, egy más minőségű ember jelent meg, egy homo novus, és mi történt ezzel az emberrel? Hova uniformizálták, most már a Mi Hazánk tartott hagyományőrző ruha bemutatót ugye az eskütétel napján. Ugye átvették a 2010-es Jobbik attitűdöt, remélem, hogy gárda-vonulást nem tartanak. Az az érdekes, hogy amikor a Jobbik volt az a párt, ami ma a Mi Hazánk, akkor a Fidesz tűzzel vassal ütötte, vágta. Most, hogy a Mi Hazánk ugyanazt a politikát képviseli, mint az egykori Jobbik, a Fidesz tulajdonképpen a testvérpártjának tekinti, tulajdonképpen egy ilyen konstruktív ellenzéki pártnak tekinti, olyasminek tekinti, mint aminek az 1998 és 2002 közötti ciklusban a miépet tekintette. Hát egyáltalán nem ellenséges, nem vadászik Novák Földre, meg Toroczkai Lászlóra. De szerintem a Jobbikra akkor kezdtek el vadászni, amikor a vona megkérdette a néppárti fordulatot, és elkezdett közeledni a baloldali pártok felé. Tehát, hogy egészen addig a Fidesz nem zavarja a radikális jobboldalnak a különböző szervezetei, amíg azok nem akarnak együttműködni a baloldallal. Amíg biztosítják Orbán Viktornak a centrális erőteret. Igen. Egyébként nekem az a kérdésem, hogy itt az izgalmas, hogy vajon most is megtették a Szent Korona előtt a Szent Esküt? A jobbikos képviselők, ugye arról az esküről beszélek, amit minden ciklusban megtettek, hogy ha őket visszahívja az elnökség, akkor visszaadják a parlamenti mandátumokat. És aztán ezt egyedül azt hiszem csak a Novák előtt csinálta meg, de vagy 10 embert legalább visszahívtak. De már a felesége sem. De őt nem hívták vissza, mert ő maradt a frakcióban, tehát akkor ő neki nem volt ilyen kérés felé, de hogy volt egy ilyen szent eskü, hogy vissza kell hívni, és mindig, amikor valaki nem lépett vissza, akkor az egész frakciót kárát, hogy nem tartja be a szent esküt, majd 2 hónap múlva jött az aktuális kizárási hullám, és akkor olyan embereket hívtak vissza, akik előtte még káráltak, és akkor ők is azt mondták, hogy hát, ők a nemzetnek tartoznak felelősséggel, nem a Jobbik elnökségének, ami mindenféle hímpellérből áll, és én arra számítok, hogy ez a melodráma fog folytatódni, mert igazából ugye az történt, hogy tehát a Jakab Péter valójában nem mondott le, valójában visszavonult. És az, hogy ez a visszavonulás, ez mit jelent? Hogy 4 évig ő tömni fogja a pénztárcáját, és teremt magának egy jó egzisztenciát a politikus évek utáni évekre. Az az egyik lehetőség, a másik lehetőség, hogy készül majd a visszavágásra, készül arra, hogy visszatérjen, és leszámoljon azokkal, akik elárulták, és akik most hátba döfték. Én nem vagyok oda a Mi Hazánkos dumákért, de az a mondás, hogy a Mi Hazánk a Jobbikot a saját halottjának tekinti, az annyira vicces, és annyira igaz. Tehát ugye az a helyzet, hogy ezt meg kell adni nekik, hogy valójában ami a Jobbik volt, az ma a Mi Hazánk, és hogy a Jobbik tényleg föladott egy identitást. Nyilván azért adta föl, mert azt látta, hogy a Fidesz ezt az identitást lenyúlta tőle, a Fidesz ezt az identitást sokkal meggyőzőbben tolja, mert azért más szint az Európai Unióban, az Európai Unió nagy uraival szemben, meg Soros Györgyökkel szemben képviselni a nemzeti radikalizmust, mint itt Magyarországon Kunhalmi Ágnessel szemben keménykedni. Nyilván ez átélhetőbb a magyarok számára is. De akárhogy is, a Mi Hazánk az, ami. Tudod, én úgy vagyok vele, hogy nem kedvelem a fasisztákat, de ahhoz viszont meg ragaszkodom, hogy a dolgok legyenek azok, amik. Tehát vannak a fasiszta... köztük rendes zenész fasiszták is. Ez igaz.
a fasiszta az legyen fasiszta. Mert arról ismerjük meg, hogy fasiszta. A hazug, a még csak fasiszta sem, tudod, ez Jakab Péter és a mostani Jobbik. Jakab Péter a választási vereség estéjén még arról beszélt, hogy készen áll az ország vezetésének átvételére. Fel kell készülnünk, hogyha a helyzet úgy hozza, és a megszorítások miatt a népharag elsöpri ezt a rezsimet, akár egy hónap, akár fél év, akár egy év múlva, mi ott álljunk és átvegyük az ország irányítását. A nagyotmondások mestere volt ez az ember egyébként. Tudod, az az ember mondja ezt, aki összefogva Gyurcsánnyal, összefogva az MSZP-vel, összefogva a Párbeszéddel, összefogva az LMP-vel és összefogva a Momentummal szerzett összesen annyi szavazatot, hogy 20%-kal maradt el a fideszes listától. Tudod? És erre az a mondás, hogy fel kell készülnünk arra, hogy átvegyük a hatalmat Magyarországon. Akár egy-két hónap múlva, akár... Ezek mi? Ez már mert nem ez az lehetne egy 20 éves terv. ezek már nem az, hogy ezek fedezet nélküli mondások. Ez messze túl van azon. Tudod, ez a csörgősipkás zenebohóc esete. De hát egy hónap telt el, akkor ez már lehet, hogy az, Robi. Ezért mondott le a Jobbik elnökségéről, mert az ország vezetése jön. Így már értjük. Jakab Péter politikai örökségének legtöbbet vitatott része, hogy nem pusztán a Fidesszel lépett szövetségre Gyurcsánnyal, hanem a többi ellenzéki párttal szemben is az előválasztáson. Erről így beszélt. Azt mondják, hogy pont az volt a probléma, hogy az összefogásba bement a Jobbik Gyurcsány mellé, és ezt nem bocsájtották meg a Jobbikos szavazók. Hát akik így gondolkodtak, ők már réges-rég elhagyták a Jobbikot. A jelenlegi Jobbik szavazók inkább Márki-Zay Péter hibás kijelentéseit nem tudták megbocsátani. Ezek létező emberek? Vagy ezek itt tényleg az van, hogy a Jakab Péter álmodik egy csomó emberről, és újra, mert ezek visszatérő álmok, de mivel az ember, amikor álmodik, nem tudja, hogy álmodik, ezért aztán, hogyha ez nem tudatosul, hetekkel később gondolhat arra úgy vissza, mint valós élményekre. Tehát ő lehet, hogy tényleg találkozott azokkal az emberekkel, akik nem tudják megbocsájtani Márki-Zay Pétert, viszont hitvalló Jobbik szavazók, és nagyon kőkeményen pártolják azt, hogy a Jobbik az lépjen szövetségre a DK-val a Momentum ellen, az MSZP ellen, az LMP ellen, az ellenzék, a Párbeszéd ellen, az ellenzék összes többi pártja ellen, hiszen hát ez az a két párt, aminek szavazója van. És ők tényleg így gondolkodtak, hogy itt van két szavazóval rendelkező párt, a Jobbik meg a DK, jogosan gondolta ezt a választás előtt Gyurcsány Ferenc meg Jakab Péter, hát akkor szövetkezzünk a parazita pártok ellen, szövetkezzünk a nem létező pártok ellen, a szavazó nélküli pártok ellen, mert nekünk van szavazónk, mi tényleg legitim erők vagyunk, mi mögöttünk ott áll a népszuverenitás ereje, mint felhatalmazás, ott állnak a szavazók, de a választás napján ez az illúzió, ez az elképzelés, ez összeomlott, és kiderült, hogy nincsen Jobbik. A Jobbik ugyanúgy egy kamu, ugyanúgy egy parazita párt, ugyanúgy egy szavazók nélküli párt, Jakab Péter tette azzá, mint amilyen az LMP, mint amilyen a Párbeszéd van, mint amilyen maga az MSZP. Most ilyen körülmények között kivel köt szövetséget az ellenzék összes többi pártja ellen Gyurcsány Ferenc? Tényleg kell Gyurcsány Ferencnek egy kamupárttal, egy szavazók nélküli párttal, valamivel, amelyik azt állítja, hogy mi vagyunk a vidéki DK, de egyetlen szavazót nem tud hozni ebbe az összefogásba. Érdemes szövetkezni? És azt hiszem, hogy mostanra az a következtetés, hogy ez a Jobbik ezzel a Jakab Péterrel már a Gyurcsánynak sem kell. Egyébként a Jakab Péteri innováció az kettős. Szerintem ő egyszerre hozta ezt a proli dühöt és a végtelen nagyotmondást be a magyar politikába, tehát hogy általában a proli düh helyett a balliberális ellenzék inkább ezt a kultúrharcos dühöt használta. Tehát, hogy ez az ilyen proli dühöt, talán a Csintalan nyomta a 90-es években, de nem volt jellemző
jellemző. Tehát ugye ez mindenképpen újszerű volt, és egyébként ez sokáig úgy tűnt, hogy nagyon működik, meg nagyon népszerű. Szerintem, amivel a Jakab Péter teljesen beáraszta magát, és ez a másik nagy innovációja, hogy ő a felelősség áthárításnak egy olyan mestere, tehát hogy és olyan gátlástalanul tol le magáról mindent, mindig, minden pillanatban, hogy egész egyszerűen nem képes azt mondani, hogy talán tévedtünk, talán hibáztunk, hanem ő az, aki a választás napján kiállt, és azt mondta, hogy mindenért, csak is kizárólag a Márki-Zay Péter a hibás, és szerintem ebbe bukott bele. És a Gyurcsány is tett valami hasonlót, de a Gyurcsány érezte, hogy ez tarthatatlan, és ő 2 nap múlva a saját felelősség áthárításából elkezdett kihátrálni, nem állt vele olyan módon. A Jakab Péter meg nem érezte, hogy ezzel minden maradék szavahihetőségét felszámolta. Mert önmagában itt nem csak a politikai felelősség játszik, hanem az emberi minőség is. Amikor az emberek azt látják, hogy tegnap szövetkeztél vele, tegnap az ő oldalán akartad leváltani az Orbán Viktort, és bármit csinált, az a rendszerváltó erőnek a meggyőződését táplálta, ma meg nem állsz föl vele a vereség színpadára, és elkullogsz, és azt nyilatkozod, hogy ő a hibás, és ő a felelős mindenért. Ma este lett a felelős, hogy kiderült, hogy kikaptatok. Ma este lett a felelős. Tényleg ennek semmilyen jele nem volt, csak most, itt és most, és egyébként meg nem tök mindegy, hogy a Márki-Zay Péter a felelős. Demokraták ezek? Hát volt egy előválasztás. A magyar emberek döntöttek úgy, hogy a Márki-Zay Péter hívja ki Orbán Viktort. Tessék tiszteletben tartani. Nem lehet a Márki-Zay Pétert okolni, akkor tessék az embereket okolni, akik a Márki-Zay Pétert megválasztották. Vagy mégsem hisznek az előválasztásban? Mégsem hisznek az emberek akaratában? Na jó, de azért. Az is előbb menne az embereket okolni, mint a Jobbikban bárkit. Ugye ezért ez egy nagyon ilyen Jobbik brand központú kijelentés, hogy a Fidesszel bármikor megküzdök, de a Jobbikkal nem harcolok. Hogy nekem ez az elnevezés fontosabb, mint bármi, ami esetleg emögött állhat. Tudod, egy ideológia esetleg. Én a Jobbiknak vagyok az őrangyala, a Jakab Péteres Batman jelet, azt vetítsétek föl, amikor legközelebb szükség van rá. De tudod, ahhoz, hogy fölvetítsd a Jakab Péteres Batman jelet, ahhoz kell egy viszonylag erős izzó, amivel föl tudod vetíteni a falra. Ez az izzó, ez jelenleg nincs, ez pislákor, és olvasni nem lehet a fényénél. Nem Batman jelet a falra festeni. Ez olyan, amikor ő azt mondja, hogy Orbán Viktorral bármikor kiáll és megverekszik, mintha Woody Allen kiállna és azt mondaná, hogy ő Mike Tysonnal bármikor egy 10 menetest bevállal. Ez a mondás, tudod, ha nem viccnek szánja, akkor is röhögünk rajta, csak akkor kinevetjük, nem pedig kacagunk a poénján. Teleplakátolták a várost Gyurcsány maszkokkal, ugye, és már mindenki Gyurcsány volt, aki az ellenzékben indul. Én azt gondolom, hogy a Jakab Péterre nem Én is voltam már Gyurcsány. Na, jó, de is biztos jól is adod. A Jakab Péter addig fészkelődött, amíg ő egyébként belebújt egybe. Tehát, hogy egyrészt azzal, hogy a választások másnap reggelén pont a Gyurcsány és a Jakab volt a 2 legnagyobb féreg, aki megtette a nyilatkozatát, hogy itt mitől kell ugye elhatárolódni Márki-Zay esetén, de hogy így most arra jobban össze van gyurcsányozva, mint Fekete Győr, Márki-Zay, vagy akár Dobrev Klára. Ja, nem, hát egyértelmű, Jakab Péter az a Gyurcsány első számú tanítványa, a legjobb tanítványa. Igen. Ahogy Rákosi Sztálinnak. Az összefogás az egy olyan politikai innováció, vagy egy olyan politikai program, vagy egy olyan politikai elképzelés volt, amit nyilván elsősorban a Gyurcsány érdeke volt, de akárhogy is, az előző ciklusban ez az összefogás, mint terv, ez átment. Ez át lett ütve az ellenzéki közvéleményen. Az ellenzéki közvélemény összefogáspárti lett. Csak hogy ezt az összefogást az ellenzéki közvélemény úgy értette, hogy igen, le kell nyelni a békát, össze kell fogni, akár Gyurcsánnyal is, Orbán Viktor ellen. Nem úgy értette, ahogyan Jakab Péter, hogy össze kell fogni
akár Gyurcsánnyal is mindenki más ellen az ellenzékben. Hát ez volt itt a nagy félreértés. Egyszerűen túltolta az összefogást. Itt már kizárólag a Gyurcsánnyal fogott össze, és mindenki más ellen. Ilyen értelemben a Momentum ellen, az MSZP ellen, a Párbeszéd ellen, az LMP ellen. Ennek a politikának a DK-n kívül már nem maradtak hívei. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Tasnádi Andrással itt a Spirit FM-en. Polgári ellenállást jelentett be a budaörsi I. és Gyula gimnázium közel 60 tanára, hogy felhívják a kormány figyelmét, máig nem kapták meg az ígért megbecsülést, és a munkájukat is egyre nehezebb körülmények között kell végezniük. A Facebookon csütörtök reggel kitett posztjukban azt írják, hogy mivel minden jogszabályi lehetőségüket megvonták, nem marad más választásuk, mint a polgári ellenállás eszközéhez nyúlni. Ennek keretében a jövőben megtagadják a tanórák megtartását, távol maradnak minden iskolán kívüli, eddig tanárok vezette programtól, megtagadják az érettségiztetést, illetve minden adminisztratív teendőt, például naplóvezetés, bizonyítványhitelesítés felfüggesztenek. Hát egyre ritkábbak az ilyen megnyilvánulások. Egyre ritkább a munkavállalói önérzetnek ez a kifejeződése. Egyre ritkább az, hogy valaki kockázatot vállal annak érdekében, hogy az általa jogosnak érzett megbecsülést kivívja magának. Ez egyre ritkább. Itt mindenki inkább a kapcsolatai, inkább az összeköttetései által próbál kivívni egy kegyet, mert mindenki fölfogta Magyarországon, nagyjából mindenki, a kevés kivételtől eltekintve, hogy Magyarországon nem a jog, hanem a kegy uralkodik. Tehát itt aki jogot követel, az olyasmit követel, ami nincs. Tehát úgy van, hogy követelhetsz jogot Orbán Viktortól, de Orbán Viktornál nincs olyan. Tehát hiába követeled, nem kaphatsz tőle. Orbán Viktornál kegy van. Itt kegyet lehet nyerni, de azt nem követeljük a kegyet. Annak csak a kegy megvonása lehet a következménye, hanem kihízelkedjük a kegyet. Tehát hízelkedni kell, és akkor azért kegy jár. Ez lépett a jognak a helyére Magyarországon, és egyre ritkábbak azok a precedensek, amikor valaki úgy csinál, még ha tudja is, hogy Magyarországon nem a jog, hanem a kegy szabályoz, akkor is úgy csinál, mintha ez egy jogállam lenne, és szerintem ez a jogállammá válásnak az egyetlen útja. Tegyünk úgy, viselkedjünk úgy, mintha jogállam lenne, gyakoroljuk a jogállam gesztusait, és így olyan normákat teremtsünk, amelyek egy nap majd jogállamot okoznak. Szerintem jogállam az akkor van, hogyha van polgárság, akinek ez fontos. Te azt mondod, hogy egyre ritkábbak az ilyen megnyilvánulások, én meg gondolkodom ezen, hogy mire gondolhatsz. Szerintem mindig is ez volt. Sőt, ez a kiállás, hogy 60 tanár egy iskolába azt mondja, hogy ő akár jogszabályokkal ellentétben is demonstrál. Ilyen nem történt még szerintem az elmúlt 30 évben a magyar pedagógus szakmán belül. Miközben a magyar pedagógus szakmának az elmúlt 30 évben bármikor ezerszer lett volna oka nagyon-nagyon kemény demonstrációkat tartani, és voltak nyilván kockásinges dolgok. Én emlékszem, hogy talán ilyen egy-egy napos sztrájkszerű munkabeszüntetések voltak, de valójában, hogyha belegondol az ember, és hogy ez a gondolat még egy pedagógus társadalmon se tud végigfutni, hogy belegondol az ember, hogy milyen óriási erő mondjuk 50 000 vagy 30 000 pedagógus, aki egyszerre lép és egyszerre akar valamit, hogy az milyen módon tudja adott esetben kényszerpálya helyzetbe hozni a kormányzatot. És ezt látjuk például Franciaországban, látjuk Görögországban, látjuk azért számos helyen, ahol erős a szakszervezeti mozgalom, hogy a közös fellépésre egy ilyen stratégiai ágazatnál egész egyszerűen nincsen más választás a kormány esetében, mint valamennyire meghátrálni, kompromisszumot kötni. És a magyar pedagógus társadalom ezt 30 évig nem csinálta meg, és most, amikor tényleg borzasztó körülmények között vannak, most van 60 ember, aki azt mondta, hogy elég. És azt mondta, hogy akár kockáztat is. És én ezt borzasztó rossznak tartom, és én nem hibáztatom
az Orbán Viktort, vagy a NER-t, vagy bármilyen értelemben a kormányzati hatalmat, mert nyilván kormányon lenni azt jelenti, hogy folyamatosan mindenki nyomást rak rád, hogy pénzt szeretne kapni, a hátországod, a vállalkozóid, a rendőrök, a közalkalmazottak, a pedagógusok, az ápolók, és mindenki próbál érdeket érvényesíteni. A probléma az, amikor azt látjuk, hogy komplett szektorok és komplett szakmák kivonulnak az érdekérvényesítésből, nem teszik meg, mert egész egyszerűen hiányzik ehhez a kultúra, az összefogásnak az élménye, a sikernek az élménye, mindazt, amit a szakszervezeti mozgalom meg a szociáldemokrácia Nyugat-Európában megteremtett 100 év alatt. Azt mondod, hogy 30 éve nem volt példa arra, hogy akár a jogszabályi kereteken kívül demonstráljanak. Vajon a pedagógusok változtak ahhoz, vagy az a határ csúszott el? A jogszabályok lettek szűkebbre húzva. Ugye egyrészt veszélyhelyzet van bármilyen okból is, ki tudja mióta, ami korlátozza a gyülekezés jogát. Másrészt ugye külön rendeletek és ukázok vannak, hogy mi az, amit nem lehet kihagyni. Másrészt azt mondod, hogy ugye itt annak lejt a pálya, aki kitáncolja magának egy kegyelmiséget, vagy a kegyeltséget. A tanárok hogy táncolják ki? Mert egy vállalkozó magának kitáncolja, egyedül van, 5-en vannak, az egy kis csoport. A tanárok akkor tudnák eltáncolni ezt, ha mindannyian hozzájárulnak ehhez a csoportos koreográfiához. Elválaszthatatlanok, és elválaszthatatlanok a bértáblától is. Tehát, hogy mi lesz majd Orbán Viktor minden kegyeltebb tanárnak küld egy gazdagabb gyereket, akit lehet korepetálni délután jó pénzért? Igazgató uram, hívjad föl, légy szíves a polgármester urat. Polgármester uram, hívjad föl, légy szíves a miniszter urat. Miniszter uram, miniszterelnök urat. Szervusz miniszterelnök uram. Tudod, ezek a csatornák, amik működnek Magyarországon. Jó, de tehát nem... Egy maroknyi tanárral nem lehet intézkedést hozni, az összes tanárral lehet egyszerre intézkedést hozni, ezért hiába mondjuk a vezetés szemében kedvesen viselkedik egy része, azzal nem tud külön eljárni. Azt mondja, jó, akkor kaptok egy új tornatermet, vagy akkor kaptok egy új épületszárnyat, de abból nem lesz kenyér. Az a szomorú, hogy azért most van ez az ilyen típusú kiállás, most nyilván abban igazad van, hogy változtak a jogszabályok, tehát azért kénytelenek is voltak keményedni, de egész egyszerűen az a helyzet, hogy ma már a tanári fizetések azok olyan alacsonyak, hogy elmész az IKEA-ba, vagy elmész az Aldiba és kiváltod. És ebben a helyzetben már nincs annyi vesztenivalójuk, mint az elmúlt 30 évben bármikor, mert akkor a pedagógus bérek gyalázatosak voltak, de a szolgáltató szektorban lévő bérek még gyalázatosabbak voltak. Most viszont azok az elmúlt 8-10 évben azért elég sokat emelkedtek, és tényleg az a helyzet, hogy ma már a pedagógusnak lenni az tényleg hivatástudat tartja ott ezeket az embereket, mert a gazdaság területén egyrészt munkaerőhiány van, és felsőfokú végzettséggel ennél szinte bárhol jobban tudsz keresni. Azért most. Az itt a baj, hogy a pedagógusnak nem a pedagógus a bajtársa. Itt a szolidaritás hiányzik. A pedagógusnak a pedagógus felesége a bajtársa, meg a pedagógus gyereke a bajtársa. De ugyanez vonatkozik a hegesztőre is. Hát azért nincs itt szakszervezeti mozgalom, mert nincsen szolidaritás, nincsen semmiféle közösség, érzelmi közösség, meg sorsközösség megélve a szektorokban dolgozók között. Ezek az emberek, ezek versenyeznek egymással, kitúrják egymást, az egy pozíciót foglal, amely pozíciót én is elfoglalhatok. Itt nincs szolidaritás. Tehát alapvetően ez hiányzik. Hiányzik a közösségi érdekérvényesítésnek a megtapasztalása. Magyarországon csak egyéni érdekérvényesítés van, és én senkivel nem vagyok közös. Nekem az érdekeim senkivel nem közösek. Csak a feleségemmel, meg a gyerekeimmel, de az is csak a vállásig. Mert a vállás után már csak a gyerekeimmel. Szerintem még ennél is egy kicsit több a probléma, és önmagamnak fogok talán ellentmondani, de azért emlékszünk egy nagyon-nagyon sikeres érdekvédelemre, amikor
a dolgozók az erejüknek a tudtára ébredtek. Ez volt a Malévnál a Strike sorozat, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, aminek az lett a vége, hogy a Malév csődbe ment, mert ők érezték az erejüket, csak ahhoz nem volt meg a kultúrájuk, meg a tudásuk, hogy lássák azokat a könyveket, hogy egész egyszerűen valami olyan vállalatból akarnak kipréselni többletpénzt, meg többletfizetést, amelyiknek az, hogy egyáltalán életben maradjon, az állami kegy, meg nem piaci teljesítmény az oka. És ez a másik ok, ami szerintem Magyarországot visszatartja attól, hogy sikeres szakszervezeti mozgalom legyen, hogy egyrészről rá kéne jönni, hogy mekkora erő ez, másrésztről, és ezt látjuk általában a politikán is, rá kéne jönni arra, hogy ezt az erőt, ezt ésszel szabad használni. Nekem bocsánat. Mind a két tudás hiányzik. A BKV jut eszembe, amikor hasonló helyzet, az, ami deficites cég és egy közszolgáltatást nyújt, és mindenki úgy van vele, hogy úristen, de drága a bérlet, ami 10 000 forint körül van szerintem 10 plusz éve. Ha azt akarjuk, hogy mégis mondjuk többet keressenek, akkor bizony többet kell kérni a bejáratnál. Most az iskolában azon kívül, hogy nyilván nehéz ezt a gyereket felruházni, és taneszközökkel ellátni, és füzetcsomagot, és könyvet, és táskát, és tornaruhát venni, és kirándulást befizetni, és külön órát, és akármi, ettől függetlenül az iskolában nincsen belépési díj. Nem lehet, hogy ott kellene szedni. Ilyen szomorúan mondom ezt, mert én örülök, hogy olyan országban lakom, ahol ha elüt az autó, akkor kórházi ellátást kapok, ahol ha hülye vagyok, akkor tanulhatok. Mégis a hiányzó pénz lehet, hogy a portásfülkénél a gyereknek kéne leadni, aki éppen besétál. Novák Katalin államfő május végén írta alá azt a törvénymódosítást, ami a szakszervezetek szerint lényegében ellehetetleníti a pedagógus sztrájkot. Törvényesen akkor sztrájkolhatnak ma a tanárok, ha a sztrájk mellett is megoldják a gyerekek felügyeletét 7 és 17 óra között. Az érettségiző osztályok számára a kötelező érettségi tantárgyakból minden órát megtartanak, és mindenki másnak minden tantárgyból az órák felét. A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek számára pedig valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást meg kell tartani a sztrájk alatt is. A kormány szerint ezek a szabályok biztosítják a közoktatás zavartalan működését és a gyerekek alaptörvény szerinti jogait. Azt nem lehet, hogy egy iskolába, ahol persze a költségvetés szélén egyensúlyozom, felveszek X tanárt csak azért, hogy ők sztrájkolhassanak, hiszen a többieknek 7-től 17-ig dolgozniuk kell, ők nem érnek rá arra, hogy érvényesítsék a jogaikat. Igen. Egyébként ez ilyen tipikus példája annak, hogy az erővel nem kulturáltan él valaki, és ez esetben a kormányzat. Szerintem az egy demokráciába, egy jogállamba belefér, hogy azt mondjuk a tanároknak, hogy legalább a gyerekeknek az őrzését 7 és 17 óra között vállalni kell. Ez szerintem belefér. Az, hogy a fogyatékos, halmozottan hátrányos tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekeknek ne essen ki fejlesztési idő, az szerintem nagyon-nagyon alap. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez ilyen típusú változások, ez a kettő, ez teljesen elfogadható. Ellentétben azt mondani, hogy sztrájk alatt is meg kell tartani az óraszámnak a felét, hogy tehát gyakorlatilag sztrájk alatt is tanítani kell, sőt az érettségizőknek minden órát meg kell tartani, az egész egyszerűen tényleg a sztrájkjognak a teljes semmibevétele és a teljes kiüresítése. Hát ez milyen nyomás bárkin is. Hát jó, akkor sztrájkoljatok, Istenem, itt legfeljebb a gyerekekre járnak rosszul. Éjszakai akadályversenyek fognak elmaradni. De önmagában ez hogy vetődik fel, hogy módosítom a sztrájk törvényt úgy, hogy ne sztrájkolhass, csak annyit, amennyit én mondom. Hát a sztrájknak pont az a lényege, hogy azt a szakszervezet mondja meg, hogy mennyi a sztrájk, nem a munkáltató mondja meg, hogy mennyi a sztrájk. Hát ez tulajdonképpen félig betiltották a sztrájkot. Igen, de azért a nyugati, tehát ezekben a nyugati jóléti rendszerekben azért van egy olyan alapalkú a szakszervezeti mozgalom és a társadalom között, hogy bizonyos alapszolgáltatások akkor is működjenek, hogyha sztrájk van. Tehát, hogy mit tudom én mondjuk... Jöjjön víz a csapból. Jöjjön víz a csapból.
tényleg ne legyen az, hogy egyszer csak egyik napról a másikra minden szülőn ott marad a gyerek, és nem tud bemenni dolgozni, nem tudja csinálni a dolgát. És azért kell ez, mert ennek ez szerintem egy logikus alkú volt, mert azt mondta az állam, hogy hagyok nálatok annyi jogot, hogy tudjatok jogot érvényesíteni velem szembe, viszont ti mondjatok le annyi jogról, ami tényleg visszaélésszerűen lehetne a sztrájkot használni. Mert ugye erre voltak a különböző 20-as évek Amerikájában, amikor a maffiával verték le a sztrájkot, meg sztrájktöröket hoztak, meg összeverték. Ez valójában arról szól, hogy a sztrájktörést törvényesítik. Hát nem, a sztrájktörés kötelezővé teszik a sztrájktörőknek. Arról szól, de azt gondolom, hogy a kettő között tényleg van egy normális kompromisszum, viszont eltolni ebbe az irányba, az tényleg elfogadhatatlan, és valójában az ajánlata a tanárok felé, hogy sztrájkoljatok úgy, hogy a gyerekeknek rossz legyen. És nézzük meg, hogy mi lesz a vége, hogy mikor lesznek annyira elégedetlenek a gyerekek, hogy megemelik a ti fizetéseteket. Hát... hogy többet fognak fizetni, ebből majd tanulnak. Én különböző gyerekek helyébe képzelem közben magam, ami nem azért, hogy a tanárok pozícióját gyengítsem, csak nem volna. Tudom. Na ez az, hogy ugye van az a gyerek, aki azt mondja, hogy ezt a bizonytalanságot, hogy ki volt tűzve a nap, ő arra a napra oké lesz, de most, hogy ez így meginogott, ő már többet nem tanul. Aztán mégis eljön az a nap, mert nem úgy érzem, hogy le fognak ők érettségizni, nem abban az állapotban áll majd ott. Aztán biztos vagyok benne, hogy van olyan tanár, különösen aki maga is pedagógus gyerek, aki büszke a tanáraira, és így 18 évesen egy olyan élménye van, hogy ő közelről látott egy olyat, amikor az emberek azt mondták, hogy nem, a jogi lehetőségeik ellenében. Aztán lesz olyan, aki dühös, hogy a felkészülése közepén van a cirkusz, meg lesz a nerd gyerek, akinek majd esetleg mégis megtartott érettségi, lesz pár csípős megjegyzése, hogy na mi van, visszakúztunk. Na most azt értem, tehát annak a szempontját értem, hogy 7 és 17 óra között vigyázzanak a kölykökre, hiszen a szülők akkor nem tudnak vigyázni a kölykökre, a szülők akkor nem fognak tudni bemenni dolgozni, akkor tényleg összeomlik a magyar állam. De az, hogy az órák felét mindenkinek kötelező megtartani, ez mi? A nem érettségizőknek, vagy nem érettségi tantárgyak. A nem érettségizőknek annak is, kell a felé. az érettségizőknek meg mindet. Meg az összes. Meg mindet. Ez mi és milyen érvek szólnak emellett? Hogy kalkulálták ki ezt az 50%-ot? Hát mi az a szituáció, amikor a tanárok 3 hónapja sztrájkolnak, és nekünk még mindig semmit nem kell tennünk, és nem kell leülnünk velük tárgyalni, és nem kell megállapodni. És azt mondták, hogy ebbe az esetben... Akkor ezt nevezzük a sztrájk helyett, ami ütés, simogatás törvénynek. Hiszen ez egy olyan, tudod, észrevehető, ők akkor lelkileg megnyugszanak, mert sztrájkolhattak. Ha már kisztrájkoltátok magatokat, akkor menjetek vissza dolgozni, változni? Az nem fog semmi, hát meg se éreztük. Ha nem hívnak föl telefonon, hogy ti most épp sztrájkoltok, esküszöm, észre se vesszük. Franciaországban egyébként egy ilyen törvénymódosításnak a hallatán, nem a megszavazásán, a hallatán az történne, hogy az egyetemeken megállna az élet, és barikádokat emelnének a különböző nagy ágazati szakszervezetek, meg föderációk, meg országos munkabeszüntetést szólítanának fel, megbénulna a közlekedés, megbénulnának a közszolgáltatások, és 3 nap múlva megállapodnának. És az emberek tapsolnának, és az emberek és a közvélemény ott állna mögöttük és tapsolnának. Tehát, hogy vannak ilyen jelenetek Párizsban, amikor áll minden, nem tudnak menni, jön ott is van elégséges szolgáltatás, jön egy busz, és megtapsolják a vezetőt. És Magyarországon meg az emberek a kormányt tapsolnák, és fújjolnák a gazember sztrájkolókat, akik miatt nem jön a víz a csapból, akik miatt megállt az ország, hát nekik joguk van közlekedni, meg vizet folyatni a csapból. A kormány álláspontja eddig az volt, hogy szívesen tárgyal a tanárok követeléseiről, de a polgári engedetlenséget nem tűrik. Pintér Sándor, az oktatásért is felelős belügyminiszter, a parlamenti meghallgatásán hasonlóan nyilatkozott, amikor kijelentette, hogy oktatni csak abban az osztályban lehet, ahol rend van, és hogy a tanárok polgári engedetlenségét fegyelmi kérdésnek tekinti. Kövér László úgy nyilatkozott egy hónapja, hogy nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az rövid távon, hogy a pedagógusokat is, meg a rendvédelmiseket is újra elő kell venni
tenni. Újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya. Minimális mértékben emelni, hogy újra vonzó legyen a Csak pálya. rosszul fogalmazott. A minimum megfelelő mértékben. Legalább a megfelelő ezen már mértékben. kirágoztuk. Ja, minimum a megfelelő mértékben. Legalább a megfelelő mértékben is, és emiatt a szótévesztés miatt neki ment a teljes balliberális világ a Kövér Lászlónak, miközben a szövegkörnyezetből tök egyértelmű. Olyan jól szokott fogalmazni, és annyira szépen érti. Igen. Aha, ahogy leoktatja a készenléti rendőrségen, hogy hát, vagy nem tudom, a államvédelmi hivatalban, hogy ez az ellenzék, erre érdemes odafigyelni. Azokkal lesz a baj. A kormány álláspontja eddig az volt, hangzott a hírben, hogy szívesen tárgyalnak a tanárok követeléseiről, de a polgári engedetlenséget nem tűrik. De miféle tárgyalás az polgári engedetlenség nélkül? Az valójában azt jelenti, hogy szívesen meghallgatom a sirámaitokat, és szívesen a pofátokba röhögök. Ebbe benne vagyok. Tehát ez a kormány üzenete, hogy az, hogy ti nyomást helyezzetek rám, azt nem tűröm. A nyomás felhelyezése nélkül viszont az nem tárgyalás. Ez nem azt jelenti, hogy szívesen tárgyalunk, szívesen a pofátokba röhögünk, és ti hívhatjátok tárgyalásnak. Ezt is megengedjük. Milyen szerencsé, hogy pont a rendvédelmisek tűnnek a másik nehéz pontnak itt a Kövér László megfogalmazásában, mert bár gyülekezni sem lehet, gondolom most éppen, hogy Pintér Sándor interdisziplináris hozzáértése szinte misztikus módon tudná tető alá hozni azt, ahogy a rendőrök a tanárokat oszlatják a rendvédelmisek, vagy a rendőröket oszlatják a rendőrök, majd a rendvédelmisek sztrájkján a tanárok tartanak előadást a fegyelmi kérdésekről, hogy ennek az intelemnek is megfeleljenek. És mit üzen Orbán Viktor a magyaroknak, a munkavállalóknak, még mit üzen az egészségügyi szektornak, meg az oktatásügyi szektornak azzal, hogy a belügyminiszterre bízza őket, hogy a rendőrminiszterre, az egykori rendőrfőnökre, és tudod, milyen üzenet ez? Milyen üzenet? Egyébként most azt is látjuk, hogy először ütközik abba a falba Orbán Viktor meg a kormányzat, amit az Európai Uniónak az a döntése hozott létre, hogy nem engednek Magyarországra EU-s pénzeket, mindenfajta bürokratikus akadályt görgetnek egyébként valószínűleg nekünk jogosan járó pénzek elé. Nekünk. A hangsúlya nekünk, igen, nem a feltétlenül a Mészáros Lőrincnek, hanem nekünk. És egyébként az Orbánék pont ezért is valószínűleg olyan javaslattal mentek ki Brüsszelben egy hónappal ezelőtt, hogy ennek a nekünk járó pénznek egy bizonyos százalékát a tanárok béremelésére akarják fordítani. Tehát szembesülnek azzal, hogy a választási osztogatás a 13. havi nyugdíjak után üres az államkassa, és ahol lenne forrás, az az Európai Unió. Onnét próbálnák, ők is érzik, hogy ebben a szegmensben borzalmas problémák vannak, és borzalmas emberi sorsok, borzalmas fizetések, de az a helyzet, hogy az Európai Unióval való rossz viszonyért úgy látszik, hogy először kell komoly politikai árat fizetnie Orbán Viktornak. A nagyobbik baj, hogy látszik, hogy... De legalább Kirill Pátriárka rendben van. De látszik, hogy lehet, hogy a politikai árat Orbán Viktor fizeti meg, de a mindennapok szintjén mégis a magyar társadalom a vesztese. Az első felelős magyar kormánynak, a Battyányi kormánynak volt egy olyan minisztere, mivel nem lehetett külügyminisztere azért, saját külügyminisztere, volt egy olyan minisztere, hogy a király személye külügyminiszter. Ez volt Eszterházy herceg, aki egyébként leges-legelső árulója lett a forradalomnak, tehát az elsők között dezertált. Természetesen a király személye körüli herceg. Én azt érzem, hogy most a király személye körüli miniszter az Navracsics Tibor. Ugye a király az Európai Unió. És ugye ez volt akkor a funkciója az Eszterházy hercegnek, hogy hát járt ki Bécsben, amit lehet, amit ki lehet. Próbálj legitimálni minket. Próbáld meg Bécsnél elérni, hogy ez a battyányi kormány, ez egy legitim kormány, hiszen te egy herceg vagy, egy olyan ember, akit azért Bécsben is tisztelnek, vagy legalábbis észrevesznek. Na, valami ilyesmi Navracsics Tibor, az egykori EU biztos, a jelenlegi Orbán kormánynak a
Brüsszel körüli miniszter, akinek az a feladata, hogy Brüsszelben legitimmé tegye azt, ami hát Magyarországon az Európai Uniós pénzek szétlopását képezi, és azoknak a pénzeknek a folyamatát, annak a pénzeknek a folyamatos folyósítását, amely pénzeknek már nagyon jó helye van pénztáros Lőrinc zsebében. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Tasnádi Andrással. Itt a Spirit FM-en. Jártodban, keltedben, Robi, eddig hogy érzed magad újra Magyarországon 2 nap alatt? Mit sikerült lefényképezned a szemeddel? Találtam néhány nagyon irritáló reklámot, de engem általában nagyon irritálnak a reklámok. De bizonyos reklámok meg egyszerűen még sokkal durvábban leverik hogy is mondjam, lecsapják a biztosítékot a fejemben. Főleg, hogyha egy olyan helyről jössz, én most egy olyan régióból jövök, ahol nincsenek óriás plakátok. És nagyon könnyű ám a jót megszokni. És akkor visszajössz ide, és azt látod, hogy bármerre fordítod a fejedet, mindenhonnan ömlik rád, és most hagyjuk a hazugságait a reklámoknak, mert mind hazudik. Hanem ez a kapzsiság, ez az önzés, ez az egyetemesült és világszellemmé növekedett önzés. Ez a fogyasztói komfortodnak a vallásos fétise, amelyik minden ilyen plakátról lesugárzik. Ez annyira megvisel, minden alkalommal nagyon-nagyon nehéz visszaszoknom ebbe, hogy egy ilyen reklámpenetrált környezetben kell élnem, ahol akármerre fordítom a fejem, mindenhol valami azt üvölti nekem, hogy én éppen elcseszem az életemet, éppen értelmetlenül csinálok akármit is, hiszen egy karnyújtásnyira van az az ellenállhatatlan aroma, az a nagyszerű kaland, az a legtöbb adható. A lehetőség, igen, a lehetőség, hogy kihozzam az életemből a legtöbbet. Én egy évig laktam olyan városban, ahol hatóságilag nincsenek óriás plakátok, de mit tudom én, 2 várossal odébb igen. És ez egy ilyen érdekes dolog, hogy most átéled ennek a kontrasztját, mert nekem az akkor nem tűnt fel, hanem 15 évvel később mesélte valaki, aki azóta is ott él, hogy egyébként ez így van, és mondom, tényleg. Adaptálódsz a mérgezéshez. Azáltal, hogy állandóan itt élsz, kvázi a folyamatos vizuális, meg kulturális mérgezés, amit ezek az óriás plakátok képeznek, meg egyébként a rádiókban elhangzó reklámok, meg a tévében elhangzó reklámok, meg az legkülönbözőbb felületekről pofádba ömlő hazudozás, kapzsiság és önzés képez, gyakorlatilag beleépül a homeosztázisodba, és kvázi normálisnak tűnik. Én a villamos megállóban lakom, és kérdezik mindig tőlem, hogy nem zavar a villamosnak a csikorgása? És mondom, hogy nem, utoljára 20 éve hallottam. Mert megszoktam. Mert a homeosztázisba beépült a csikorgás, és már nem hallom a csikorgást, hanem az a létezésemhez tartozik a csikorgás. Most ugyanilyen módon adaptálódunk a folyamatos vizuális, kulturális mérgezéshez ezekkel az óriás plakátokkal, és ki kell lépni ebből a környezetből egy teljesen más környezetbe, meg kell szokni a hiányukat, hogy amikor visszatérsz, akkor megéljed a mérgezést. És akkor valóban újra elővesznek a mérgezéses tünetek, és kiderül, hogy ez nem normális. Valójában sosem volt normális, és nem is kéne hozzászokni. Van egy másféle adaptáció, vagy tolerancia kialakulás is, ami viszont mondjuk azt, hogy kedvedre valóbb, ez pedig az, hogy reklámvakság is alakul ki. Tehát mindamellett, hogy ezeknek a számossága nem csökken, te egy nap látsz, mit tudom én, 2000 hirdetést, és abból jó, ha 12-t észreveszel. Nem igaz. Nem alakul ki reklámvakság, nem igaz. A naív fogyasztók hitegetik, meg hülyítik, meg próbálják a saját lelkiismeretüket, meg a saját lelki nyugalmukat megváltani ezzel a mondással. Nem igaz, nem alakul ki reklámvakság. A tudattalanba ezek elsüllyednek. Minden, amit látsz, arra te nem vak vagy, hanem egyszerűen csak a tudatod
az nem regisztrálja. Ja, természetesen azért mondom, hogy észre nem veszed. De ő észrevesz téged, és amikor a szupermarketben választanod kell a kínálatból, akkor egy definiálatlan késztetés, aminek nem tudod, nem ismered a forrását, de ott van a forrása a reklámban, az óriás plakáton, amit láttál, csak nem vettél észre, arra fog késztetni téged, hogy azt a terméket vedd meg. Igenis, ezek mind-mind-mind mérgeznek, mind-mind-mind elvesznek a komfortérzetedből, már ha normális komfortérzeted van, illetve mind-mind-mind a hétköznapjaidban nem pusztán a reklámmal, meg a termékkel, meg a branddel penetrálnak, hanem penetrálnak a kapzsisággal, és penetrálnak azzal az önzéssel, ami ezekből a reklámokból kiállhat. A te tudattalanod akkor ezek szerint reklámokkal van tele, meg villamoscsikorgással. Mindannyiunké reklámokkal, és az enyém még villamoscsikorgással is. Igen. Egyébként az nagyon szórakoztató, amikor vannak időről időre olyan felvetések, hogy talán ezt a fajta vizuális környezetszennyezés, vagy városkép elcsúfítását, ezt meg kéne akadályozni, és legalább az óriás plakátokat, meg a City Light-szerű dolgokat ki kellene tiltani Budapestről, akkor mindig ilyen... Hogy éred el a gyalogosokat innentől kezdve, mert ezekben ők tudnak elmélyülni. Mi olvasás szintjén. Ilyen monstre örjöngés kezdődik, hogy a kommentfalakon, mint hogyha egy jogot akarnának elvenni az emberek, hogy így te jártál már külföldön, hogy így látod, hogy ez mindenhol így van. Az emberek így a normalitást és a reklámokhoz való jogukat ilyen elképesztő zsigeri ösztönösséggel végzik, miközben nyilván fel lehet sorolni egyébként nagyon nagy városokat, azt hiszem például Rio de Janeiroból tiltották ki valamikor az óriás plakátokat, tehát nagyvárosokat, ahol nincsenek. Hát csak ha belegondolsz abba, hogy elképzeled, ugye ott van a minket terhelő idézet a New York című számból, tudod, ha eljutsz New Yorkba, akkor bármit elérhetsz. Vagy, tudod, ez New Yorkban sikerült, bárhol sikerült. Na igen, nagyjából ez. És hát New Yorknak mi a New Yorkosabbja, mint a Times Square, ahol viszont nincsenek hirdetések a házakon, hanem házak vannak a hirdetések mögött. Ugye az már egy hirdetésbe öltözött városrész. És azt látod, hogy tulajdonképpen ahová ez a nyugat szimbólum, ahova tart, a legjobb helyzet, ahová majd kerülhetünk, az ez vagy a tokiói, vagy a New York igen, az, ilyen fényáradat, és ha az... te ez ellen akarsz tenni, akkor te vissza akarod rugdosni lábbal Budapestet az őskorba. Több száz évvel ezelőttre, ez a megélésük. Egyébként Londonnak is ilyen ikonikus helyszíne lett, ugye a Smart Piccadilly, ami ugyanilyen reklám központ, tehát hogy amikor London, akkor nagyon sok embernek ez a kép ugrik be, és nem a Big Ben, vagy nem a... Igen, a Tower Bridge. Ja, de szörnyű, a Londoná is beugrik, ami megérthetetlen. Igen, gyalázat. A reklámozóknak az érdekvédelmi szervezete, mert hát a reklámozók érdekeit azokat védelmezni kell, hát ez nyilvánvaló, létre is hozta a reklámhasznos.hu-t. Ez egy létező oldal, ami azt állítja, hogy a reklám az hasznos. A reklám az informál. Tudod, informál téged. De hogyha a reklám tényleg informál minket, akkor tudjuk mi azt, hogy mi a különbség a Coca-Cola Light meg a Coca-Cola Zero között? Mert a Coca-Cola Light meg a Coca-Cola Zero, ezek azért eléggé reklámozott termékek, eléggé ismernünk kell. És minket informál a reklám. Tudjuk a különbséget? Mert én összesen annyi különbséget tudok, hogy a Light az inkább csajoknak készül, a Zero meg inkább csávóknak. Ezt te figyelted meg, de mindig annyit tűznek mellé, hogy maximális íz. Maximális, igen, de ha valamire azt mondják, hogy maximális íz, vagy a Pepsi Maxra azt mondja, hogy maximális íz, vagy a Coca-Cola Zero-ra azt mondja, hogy zero cukor, akkor tudhatod, hogy ez csávónak készül. Mert ez a Max, meg ez a Zero, ez a csávók életérzése. A csajoké az meg a Light. Az mind a kettőből a Light. Ha Lightot veszel, az csajoknak van. De tudod, a reklám hasznos, a reklám informál, hát nekünk tudnunk kéne, hogy mi a különbség ezek között. Mégsem az van ráírva, mint a gyógyszernél, hogy van egy fantázianév, és alatta a hatóanyag. Ugye nem az édesítő
édesítőszereknek a vezető édesítőszer neve található a Zero vagy a Max vagy a Light alatt. Elárulom, hogy mindegyikben aszpartán van, kivétel nélkül. Nincs különbség az édesítőszer típusában. Biztos, hogy van valami különbség, de nem tartozik ránk a különbség. Nem azért vesszük a Lightot a Zeroval szemben, vagy a Maxot a Light-tal szemben, mert mi azt az összetevőt szeretjük, vagy azt az összetevőt igényeljük. Egyrészt nem is informálnak minket, másrészt nem is igényeljük, hogy informáljanak róla, mert mi nem azért vesszük, az életérzésért vesszük. És tudod, az informálásunknak az az illúziója, amikor kijön egy új mosópor, és így ciklikusan megyünk körbe azok között a zöldségek, gyümölcsök között, amelynek az illatát szeretnénk érezni mosás vagy mosogatás után. Tudod, a citrus, citrom, hasonló, és akkor jönnek, tudod, néha ilyen marakúja, passion fruit, nem tudom, akkor valamilyen virágok, kókusz, és ezeket így pörgetjük körbe, és tulajdonképpen arról informálnak, hogy most a ciklusban éppen hol tartunk, melyik növénynek az illatánál, nem pedig arról, hogy egyébként mi hozza ki a koszt. Van egy barátom, aki egy zseni csávó, tisztítószer céget csinált 20 évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy jó, akkor ő elkezd ilyen felmosószert árul, vagy nem tudom mit, az volt az első receptje, nem vegyész meg, így semmi, mindenhez ért a világon, és azt mondja, hogy akkor megvett 20 féle ilyen felmosószert, és végigolvasta mindegyikben, hogy mi van benne. Na, az a 2 dolog, amelyik mindegyikben benne van, nyilván azt tisztít. És így jutott el arra a következtetésre. Na, ő informált lett. Tudod, miről informálnak a reklámok? Arról informálnak téged a reklámok, hogy te vagy a kapitalizmusnak az üzemanyaga. Arról informálnak téged a reklámok, mindegyik reklám ugyanarról informál. Arról informál, hogy szó sincs arról, hogy te a kapitalizmusnak a célja vagy. Szó sincs arról, hogy a te komfortod, a te jobb minőségű életed, a kapitalizmusnak a magasabb célja. Ha ez így lenne, akkor tervezett tartóság lenne, és nem tervezett avulás. Ha ez így lenne. A tervezett avulás önmagában azt jelzi, hogy nem érted van a kapitalizmus. Te az üzemanyaga vagy, ami meghajtja a kapitalizmust. A te tudatod az valójában egy erőforrás. Orbán Viktor őszinte, kivételesen, amikor emberi erőforrás minisztériumnak nevezi el a minisztériumát, igen, az ember egy erőforrás, nem Orbán Viktor kezdte el aként kezelni, hanem a globális kapitalizmus. Egyébként szerintem létezik etikus reklám, tehát van a kapitalizmusban helye a reklámnak, az etikus reklámnak szerintem abszolút van helye. Termékcsomagolásán. Nem csak a termékcsomagolásán, mert azt gondolom, hogy vannak bizonyos innovációk, amiknek egész egyszerűen tényleg kell, hogy tudjál róla, hogy létezik. Létezik egy ilyen társasjáték, létezik mondjuk olyan, hogy okostelefon, tehát hogy tényleg van... Mert különben nem értesülnénk. Egymástól nem. Tehát mi egymásnak nem tudjuk közölni, hogy figyelj, egy olyan okostelefont vettem, hogy nézd meg, miket tud. Erre ezt nem lehet rábízni az emberekre. De ha már ott tartunk, de most gondolj bele, hogy amíg mondjuk egy ilyen információ eljut, az lehet, hogy hosszú évek, amíg mondjuk valaki kifejleszt egy ilyen dolgot. Rosszabb élete lesz. De nem rosszabb élete lesz, nem, ő belerakott egy csomó pénzt, és szeretné, hogy a terméke minél gyorsabban, minél több emberhez eljusson meg ennek a híre. Én szerintem az agymosó reklámok, meg az informatív reklámok között lehet különbséget tenni, mint hogy azt gondolom, hogy például az nem etikátlan, hogy azt mondani egy influencernek, hogy itt van a termékem, mutassad be. Szerintem az a problémás, amikor kiköti egy cég mondjuk, hogy mit mondjon róla. Tehát amikor nincsen meg az a kockázat a cégnél, hogy meg lehet rendelni ezt a szolgáltatást bárkitől, de viszont akkor egy őszinte véleményt fogsz hallani. De ez egyébként a szinkronban van a reklámtörvénnyel is, tehát nem mondhatja meg, hogy mit mondjon róla. Ha feltünteti, hogy reklám, akkor viszont meg nagyjából tudod, egészen oda lehet érte, eljátszhatja a szerelmét, arról nem hazudhat, hogy ez micsoda, vagy mit tartalmaz. El is várják. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen lehetne javítani. Nem gondolom, hogy a reklámot úgy unblock démonizálni kell, mert nyilván nem az a fellépés megfelelő módja vele szemben, de az biztos, hogy azt a fajta agymosást, amit most piaci verseny alatt közben csinálnak, és tényleg nincsen hozzáadott társadalmi értéke, azt valóban ki kéne szorítani.
Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Tasnádi Andrással itt a Spirit FM-en. Két utat látok a műsor folytatására, amelynek SMS száma 0630 011 0725, de látom itt a falon, hogy azért tudják ezt az emberek fejből is. Az egyik, hogy végre kinyögött, hogy milyen óriás plakátokkal szembesültél Budapesten, a másik, hogy még húzzuk egy 20 percig a nem másról, hanem a körülötte lévő dolgokról beszélni. Én utóbbit jobban élvezem. Szerintem érdemes átfogó marketing kritikát adni, mielőtt a részletekben elveszünk. A villamoson láttam egy olyan hirdetést, amelyben hát a budapesti közlekedési vállalat, tehát kvázi a budapesti önkormányzat közli az utasokkal. Szeretjük a fesztiválokat, de nem a villamoson. És angolul is kifejezik önmagukat, így hangzik: The tram must go on, but not your show. És egy ikon, amelyen egy férfi az ajka elé helyezi a felemelt mutatóujját, kvázi kussolj, vagy hát így csöndesen. Tudod? The tram must go on, but not your show. A villamosnak mennie kell, de a te műsorozásodnak nem. Tudod, szeretjük a fesztiválokat, de nem a villamoson. Ez azt jelenti, hogy ne szállj fel a hangszóróból, ne veresd a zenét. Nyilván azt is jelenti, hogy halkan, csöndesen beszélj. Hát csöndet szeretnénk. Hát ez a csendőrség, szó szerint ezúttal, amelyet nem a rossz fej, illiberális Orbán Viktor fejez ki, hanem a nagyon-nagyon jó fej, nagyon-nagyon liberális, szabad Budapestet kifejező Karácsony Gergely. Üzen. Igen, a rossz fejpedellus nyilatkozik meg. Az ember, aki elrontja a bulit, és még vicceskedik is. Én szeretnék úgy a Sziget Fesztiválra menni a hátizsákommal, hogy közben ezt olvasom. Igen. És megkérdezem a mellettem állótól, hogy mit jelent az a tram, mert ezt a 1994-es angolórám óta nem hallottam ezt a kifejezést. Tudom, hogy ez a villamos magyar angolul, csak én bárhol láttam sinen futó bármit, arra azt mondták, hogy train, és kész. Arra is, amire mi azt mondjuk, hogy villamos, de lehet, hogy én nagyon amerikanizálódtam. Tudod, én szánok egy üzenetet. Nem én, Karácsony Gergely. Egy üzenetet a nyugdíjasoknak, és úgy mondom el, mintha a fiatalokkal kommunikálnak. Tudod? Mert ez az üzenet nem a fiataloknak szól. Ez az üzenet nem arról szól, hogy a fiatalok ne balhézzanak, ne óbégassanak a villamoson, hogy a nyugdíjasok nyugodtan tudjanak utazni. Ez az üzenet a nyugdíjasoknak szól. Arról azt fejezi ki, hogy a ti pártatokon állok. Titeket pártollak, és ezért ilyen nagyon lazán, ilyen nagyon fiatalosan megüzenem a fiataloknak, látszólag, mert valójában nektek üzenek, kedves szépkorúak, megüzenem a fiataloknak látszólag, hogy nem szeretjük de amúgy szeretjük a fesztiválokat. Tudod, imádunk fesztiválozni, imádunk bulizni, nem a villamoson a helye. Tudod, hogy egyszerre kéri mindkét kreditet. A lazaság kreditet, meg a rossz fejség kreditet, és ezáltal milyen kreditet nyer el valójában? Tudod, kinek kedves ez a magatartás? De nehéz a szarfejpedellusnak lenni. Milyen mondat legyen a szájában? De ahogy mondod, hogy ez kettősen kommunikál, vagy úgy csinál, mintha ide beszélne, de oda beszél, mint amikor úgy próbál valaki csajozni, hogy a beszélgető partnerével hangosan beszél, hogy a szomszéd asztalnál, tudod, ilyen, ahogy betölti a teret a tesztoszteronjával valaki. Mondtam a Lacinak, hogy ne vegye meg azt a bömöst, tehát ilyen előadások, hogy itt meg az is benne van, hogy szánok egy üzenetet az angolul nem is beszélő utazó közönségemnek, aki randalírozik, és teljesen magyar, de odaírom angolul is, nehogy azt higgyék, hogy én itt honfitársaim egy részének üzentem ezzel. De egyébként szerintem lehetne érzékenyíteni a kulturált közlekedésre, a kulturált viselkedésre, de ez pont ezt a funkcióját egyáltalán nem látja el. Tehát szerintem, hogyha én így kedvet kaptam, amikor néztük ezt a plakátot, valamit rosszalkodni, mert egész egyszerűen azt éreztem, amit a
valamelyik, nem tudom én milyen vizsgán, hogy kolléga úr, hova öltözött ki? Talán diszkóba, mert nem tudom, én nem voltam fehér felsőben, meg fekete nadrágban, és akkor mindjárt egy ilyen jó kis poént a hatalomtól, aki mindjárt vizsgáztatni fog, és nem tudom neki azt mondani, hogy semmi között hozzá. Ez szóbeli volt? Szóbeli. Kolléga, hova? Tudod, és így mindjárt ilyen kolléga, hova? Diszkóba? Na, akkor nagyon rossz helyre jött. És egész egyszerűen így elképzelem, hogy így a városházán ülnek ilyen marketinges arcok, és ilyen nagyon-nagyon rossz fej reklámötleteket találnak ki, és akkor a Karácsony Gergő elé így lerakják, és azt mondja, hogy hát ez csodálatos, ezt szeretném, nagyon akarom, nagyon jól csináljátok, gyerekek, hát itt tényleg világvárost építünk, tényleg megcsináljuk a programunkat, és az a helyzet egyébként, hogy szerintem Karácsony Gergely egyébként továbbra is egy népszerű polgármester. Miközben a város működésképtelen, miközben közlekedni nem lehet, és miközben a nagyon tömötten, nagyon rosszul működő tömegközlekedésre felmész, és így beleprovokálnak az arcodba. Ti nagyon elégedetlenek vagy, de akkor én is elmondom az én bajomat. Ma meg még esett is egy csomó, és szerintem ez is azért van, mert a karigeri. Nem, ez nem a karigeri miatt van, és az a helyzet, hogy ne csináljunk a karigeriből Bokros Lajost. Jó? Ne csináljunk. Tehát ne csináljunk úgy, mint... A helyzet az, hogy Bokros Lajosnak a céljaival egyet lehetett érteni, az eszközein meg lehetett vitatkozni. A karigeri esetében szó sincs erről, hogy a céljai azok helyesek lennének, csak nem biztos, hogy ezek a nagyon radikális eszközök, ezeket óhajtjuk. Szeretjük a fesztiválokat, de nem a villamoson. Miben különbözik karigeri Orbán Viktortól? Vagy Tarlóstól abban, hogy a Tarlós nem szereti a fesztiválokat, és a villamoson különösen nem. Ellentétben karigerivel, aki szereti a fesztiválokat, de nem a villamoson. Jó, Tarlós is szerette a fesztiválokat, csak nem 10 óra után. Igen. Tudod, ez ugyanaz a mentalitás. Ráadásul ugye az ő kerületében oda tartozik az Óbudai sziget. Hát így lett a Tarlósból, hogy mondjam, pedellusikon, hogy ő a saját kerületében rendet rakott a szigetügyben. Hadd mondjak én is, vagy hadd idézzek ide én is egy óriás plakátot, ha már így elkezdted ilyen irányú élményeidet ecsetelni. A Kasszatibinak van egy ilyen fogyós influencinges akármilyen, ha láttátok a Kasszatibi van fogalmam nincs mi az, de azt látom, hogy a plakáton kétszer van rajta a csávó, ilyen before-after stílus, de a before képen ilyen apateste van, így néz ki egy 45 éves csávó, aki nem a vékonyságával, hanem a dagadtságával küzdött egész életében, mindegy, de póló nélkül. És ott van mellett, hogy most milyen jól néz ki, de pólóban! Tehát nem tudom összehasonlítani, mert ott fölöltözött basszus, mikor néznem kéne, hogy Atya Isten, Tibi! Hú, de ki vagy szva, tudod? És így nem tudok vele mit csinálni, mert fölöltözött, amikor az after rész érkezett. De tudod, látszik a fején, meg mit tudom én, biztos le kéne borulni, 400-szor csinálta meg amúgy életében. De elképesztő az, hogy így a felkarján kívül nem tudom, hogy hova tudok nézni, vagy miért kellett a csöcsét kitenni, ha utána nem látom a sixpacket, vagy nem tudom, az ilyen ízlésesen verőemberes, de azért nem annyira szikár, izomrostokra utaló férfias formákat. Engem a Kasszatibi az kómába irritál, az a helyzet. Tehát én amikor meglátom, és tudod, bármikor látom, mindig ezt az idióta vigyort. Ezt az idiotisztikus vigyort, és mindig kérdezném, vagy hát kíváncsian fürkészem, hogy minek örülsz? Mire vigyorogsz? És a tévében ilyenkor meg is szólal, és mond valami
teljesen triviális dolgot, de mire? Mire ez a vigyor? És tudjuk, hogy mire ez a vigyor. A trénerkönyv, ahonnan megtanulta ezt a vigyort. Ennek a vigyornak nem itt és most a pillanatban van helye. Semmi vicces nem hangzott el. A trénerkönyv, ahonnan eltanulta, hogy így kell vigyorogni, mert ez a vigyor az, ami a personal brandingedet építi. Jó, hogyha a Kassa Tibor pszichodrámához, akkor én is hozzáadom a saját élményemet. Én azt nem bírom a csávóba, ahogy a fogyókúrázóival beszél. Azt láttátok? Meg van? Hogy bejelentkezik állandóan ilyen Facebook, csoki, meg puszi, Insta élők vannak. Nyuszikáim, drágáim, édeseim. Anélkül, hogy ismerné őket. Anélkül, hogy tehát én a csajommal nem beszélek így, ahogy ő beszél a teljesen ismeretlen fogyókúrázó nők tömegei. Lehet, hogy a csajával ő se így beszél amúgy. Hát azért, azt gondolom, hogy igen. Én a Szervusz Arany követő rajongómat azt nagyon adtam, amikor a Kajdi mondta, és lehet, hogy ennek egy ilyen reprodukciója próbál ez lenni. Amúgy írja a hallgató, hogy az említett acepaók, ezek a Show Must Go On, But Not Your Show, meg nem tudom, szeretjük a fesztiválokat, még bőven a tarlós éra alatt kerültek ki a villamosok falaira, bár az elég gáz, hogy azóta is kim vannak, annyira kínosak, mintha Sas József és Geszti Péter írta volna ezeket a szövegeket egy átkozott éjszaka alatt. Hát azt hiszem, hogy ilyen esemény nem volt, de lehet, hogy Sas Tamás és Geszti Péter nő készített együtt valamilyen reklám. De akkor mennyire jól detektáltuk, hogy ez valójában tényleg a tarlós DNS-e van ezek mögött, a sorok mögött, csak 3 éven keresztül nem sikerült. Milyen tartó? De hogy a tarlós DNS? Hát a tarlós le lett váltva. A tarlós a múlt. A tarlós az Orbán Viktornak volt a helytartója. Hát ezek vége a tarlós korszaknak. Ami jó volt a tarlós korszakban, azért az maradt most is. És ezek szerint ez jó volt. Amennyiben nem csak tarlós, hanem tartós is, akkor nem kell rögtön lecserélni ezeket a matricákat, mert még jó állapotban vannak, ugyanis nem hányták össze, nem vagdalták szét késsel, mert minek, hát arra ott az ülés. Na jó, de itt a tarlós az tartós, de semmi sem olyan tartós, mint az Orbán. És egyébként ugye az a helyzet, hogy a főváros az tényleg csődközeli állapotban van, és ilyenkor én azt gondolnám, hogy minden fillérnek van helye, de ezt a reklámfelületet azért nem értékesítik. Hát olyan jó az üzenet, annyira Budapestről szól, annyira a budapesti elitről szól, hogy ezt tartsuk meg mindenképpen. Ez ilyen régi, ha ez ilyen régi, akkor nincs más, amit most már mondanának helyette ezek szerint. Ez például lehetne furcsa. Még egy apróság, hogy a Kassa Tibi fogyókampányának is fogyasztói vannak? Vagy ő a fogyasztó? Érted? Igen, itt ő téged fogyaszt, te meg a termékeit fogyasztod. Mindenki fogyasztó igazából. Egy vérből való vagyunk. Igen, ez az ő közösségük. Na végre. Még egy óriás plakátot fotóztam. Ezen a plakáton Németh Lajos meteorológus látható, amint rámutat a Fischer típusú légkondicionálóra. Felirat: keresse klímaszerelőjét még most. Klímaszerelőjét. Neked van egy gyógyszerészemtől elkérem a számát. Neked van egy klímaszerelőd, de keresd még most, ne a jövő héten. Mikor hívjam a klímaszerelőnek? Én ezt nem tudom, hogy mikor. Önmagában ez mi az, hogy klímaszerelőjét? Mióta van itt bárkinek klímaszerelője? Kivel tévesztenek itt össze minket? És tudod, Németh Lajos... Ha van, akkor nem kell klíma. Hát, van egy na erről van szó, van egy klímaszerelőd, az csak úgy lehetett a klímaszerelőd, hogy beszerelte a klímát. Miért keresnéd a klímaszerelődet? Mert elromlott? Ezúttal Fischert teszek. Előző alkalommal elrontott. De akkor ne azt a klímaszerelőt hívja. Hát a Csabi ajánlotta, nem fogom hívni a Klíma Csabi mobilt. Így van benne. Szóval ebben, ahogy a Németh Lajos meteorológus rámutat a Fischer készülékre, hogy ezt vegyed, ebben az én számomra az értelmiség teljes fegyverletétele fejeződik ki. Ez lett az értelmiségből. Tudod, mert Németh Lajos
ért hozzá, ő szakember, ő szakértője ennek a klíma dolognak, hiszen hát meteorológus, ja, amúgy annak a klímának, amelynek ez a klíma hát nem keveset árt, hiszen folyamatosan fűti az amúgy is hevülő bolygót. De ő, tudod, erre használja a szakértelmét, erre használja azokat a kulturális és kommunikációs krediteket, amiket az évek folyamán fölhalmozott, hogy itt és most a Fischer klímakészüléket ajánlja. Tényleg ért hozzá? Tényleg tudja, hogy a Fischer típusú klímakészülék az jobb minőségű, mint az egyéb típusú klímakészülék? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy megvásárolták őt, tényleg létezik Magyarországon bárki, bocsáss meg, nem létezik-e Magyarországon bárki, aki kevesebb, hogy mondjam, nem venné meg a Fischer klímakészüléket, ha arra nem az a meteorológus mutatna rá, hanem ott állna Majka, vagy Sebestyén Balázs, és rámutatna a Fischer készülékre, és akkor kevésbé vennék, mert az az igazság, hogy ez a Majka, ez jól rappel, jól vezet műsort, Sebestyén Balázs meg jó rádiós, de klíma? Mit ért ő ehhez? Mit ért? Hát ez egy szakma. Többe kerülnek, Robi, ráadásul én feltételezem, hogy a Sebestyén Balázs az pontosan arra hivatkozva nem vállalná el, amit te itt a klímával kapcsolatban előadsz, hogy a klímaváltozás ne azt jelentse a jövőben, hogy 26-osról 22-esre átteszem. Én nem tudom, hogy te mit nézel ki a Sebestyén Balázsból, és fogalmam nincs, hogy ezt mivel alapozta meg, vagy mivel szerezte ezeket a krediteket nálad, hogy te itt és most, igen, így van értelme. Így végre értelmet nyert az elfogódottságod. Szóval, hogy itt van velünk Németh Lajos meteorológus, aki felhasználhatná az ismertségét, meg a szakértelmét egyébként, ha meg már olyasmiről akar beszélni, amihez tényleg ért, meg ha már hasznot akar hajtani a média nyilvánosság által megszerzett ő iránta valahol a magyar társadalom, a magyar néplélek mélyén hömpölygő, definiálatlan bizalommal valamilyen módon élni akar, esetleg fölhívhatna a figyelmet arra, hogy melegszik a klíma, hogy esetleg kevesebb széndioxidot juttassunk a légkörbe. De nem! Ő az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy ez a klíma még mindig túl hűvös. Fűtsük föl ezzel a Fischer klímakészülékkel. Super Mario-nak a magyar megfelelője akar lenni, nem David Attenborough-énak, pedig arra egy nyugdíjas meteorológus milyen szépen bejelentkezhetne. Nem? Hogy Bálint gazda 101 vagy 102 évig kibírta, hogy ne álljon bele valamibe, ami az ő és az élő növényzet viszonyával ellentétes. Pedig árulhatott volna virágot, árulhatott volna kerti törpét. Tudod, annyi mindent árulhatott volna, és akkor látták volna az emberek, és azt mondták volna, hogy hát a helyzet az, hogy a Bálint gazda ehhez ért. Hát ebben a kérdésben ráhallgatok. Én eddig ízléstelennek tartottam a kerti törpét. De hogyha Bálint György ajánlja, aki 102 éve ért hozzá, hát el kell gondolkodni rajta. Annyi idő alatt a kerti törpe nőtt. Szerintem. Hát az a magyarok szemében feltétlenül. Most engem, amikor először ezt láttam, mert én is láttam, és nem ismertem fel, hogy Németh Lajos szerepel rajta, hanem az érdekelt, hogy miért mondja azt, hogy keresse klímaszerelőjét még most. És miért nem már most? Ugye, hogy a még most nagyjából ugyanarra utal, szerintem az van, hogy tavasszal rakták ki a plakátot, és azért írták rá, hogy még most, mert nem fogsz hozzájutni, hogyha júniusban vagy júliusban, amikor a kánikula lesz, jut eszedbe, hogy jaj, de nagy meleg van, és akkor késő lesz, én is így jártam egyébként az előző nyáron, késő lesz, és mire be tudod szereltetni, addigra vége a kánikulának. Akkor finomfilm, hogy mondjam, egy mondatrésznél kisebb eszközzel megvallottad, hogy neked is van klímád. Na, tehát az a helyzet, hogy én egészen most vagyok 47 éves koromig kibírtam klímakészülék nélkül, és volt egy bizonyos pont, ahol azt éreztem, hogy betelt a pohár, és hogy legalább a hálószobában, legalább abban a néhány hónapban elviselhető legyen, mert az előző nyár az pusztító volt, és akkor tényleg azt éreztem, de mire be lett szerelve a klímakészülék, már nem kellett bekapcsolni. Akkor ez, hogy keresse klímaszerelőjét még most, ez hozzád beszél. De ha azt mondom, hogy keresse klímaszerelőjét már most, akkor azt szerintem jobban ezt jelenti, hogy időben a még most az valahogy nekem ránéztem utána a Németh Lajosra, akiről nem tudtam, hogy a Németh Lajos, és azt mondtam, hogy
ő a klímaszerelő, és akkor mindjárt meg fog halni, azért kell most keressem? Tehát, hogy valami teljesen más dolgot éreztem, amiről le fogok maradni, ha nem hívom fel azonnal. De tudod, nekem itt tényleg az itt a problémám, hogy ez a német Lajos, ez most a saját szakértelmével házal, ez egy létező szakértelem, hogy megítéld azt, hogy melyik klímakészülék milyen minőségű. Lehetséges egyébként, hogy egy létező szakértelem. Lehetséges, hogy van valahol valaki, nem hiszem, hogy Magyarországon, de azt hiszem Európában talán. Mi levegő a világon valahol lehet valaki, lehet, hogy van valaki, aki teszteli a különböző klímakészülékeket, és meg tudja ítélni, hogy melyik a jó klímakészülék. De hogy ez nem a meteorológus, az biztos. Csak hogy az emberek hülyék. Az emberek hülyék, hát tisztában vannak azzal, hogy a klíma az ugye a levegő hőmérsékletét jelenti. Ez az ember ért a hőmérséklethez, hőmérséklet szakértő, hát akkor tudnia kell, hogy a Fischer az egy jó klímakészülék. Eljön a Ne nézz fel című film cselekménye a valóságban, és egy meteor közeledik a Föld felé, akkor szintén hívjunk egy meteorológust, hiszen benne van a nevében. Illetve ha a németek támadnak meg, akkor is hívjuk Német Lajost, hiszen német. Igen. Ha a franciák támadnak meg, akkor meg azért, hiszen Lajos. Igen, ez logikus. Négy másik dologhoz ért. Úgyhogy innen üzenjük Német Lajosnak, hogyha egy német cég akar hirdetni, egy francia cég akar hirdetni, vagy ha egy meteor támad, már is lehet jelentkezni valamelyik multinál, hogy pénzt vegyen fel. Emlékeztek-e, vagy van-e Magyarországon kultusza, hiszen szinkronja van az Elpusztíthatatlanok című filmre, az az angol címe, hogy They Live. És ebből van az az Obey felirat, ami viszonylag népszerű lett az elmúlt 10 évben, és látom sok helyen. Igen, de az 1984-ből, az 1984-ből ered. Tehát az 1984-ben ez az üzenet, ez a belső párt üzenete a társadalomnak, mondjuk úgy a külső párttagoknak, meg a proliknak, hogy engedelmeskedj. Ez az egyetlen. Ebből a szóból az 1984 disztópiájának a teljes ideológiája kibomlik. Legyen úgy, ahogy akarod. Nem tudod, ez kb. 84-es film, tehát lehet, hogy abban az évben, azt mondja, most jött el az az év, amiről Orwell írt, és akkor húzzunk egy lapot erre, és nézzük meg, hogy mit csinálunk belőle, de ami a sapkákon van, az betűtípusra egyezik nagyjából azzal, ami a filmben van, és ott nem az ember uralja le az embert, vagy egy felső osztály, vagy ilyen rossz komcsi disztópiának tűnő valami, hanem űrlények költöznek az emberek közé, akik úgy néznek ki, mint mi, és a plakátok alatti rejtett üzenet az mindig az, hogy vásárolj, engedelmeskedj, szaporodj. Még egy utcsot dobnék. A Mentőpálnak a nyaralás reklámozása azért az egy olyan szép fordulat, hogy ő szerintem tök hiteles arcot találtak ahhoz, hogy hát kommunikálja a maszkviselést, meg azt, hogy maradj otthon, de így hirtelen egy teljesen új poszton kell zenélnie a zenekarban. És a zenekar, vagy a műfajban, és a műfaj az itt az otthonmaradás, vagy az otthonról elmenés, és mindig annak az arca, amelyiket lehet. Úgyhogy most utazási irodát reklámoz. De tudod, nekem nem lenne bajom a Györfi Pállal, hogyha nem láttam volna a TV2-nek az állarcos énekesében, a Ni csak ki vagyok című műsorban beöltözni valaminek, és ott énekelni, és utána meg leleplezni magát, hogy ő Györfi Pál. Ő Györfi Pál, akinek az intelmeire oda kéne figyelnünk, hogy most akkor viseljünk maszkot vagy sem. Az, aki itt most énekelt beöltözve, én már nem tudom minek, robotnak vagy minek, tudod? Tehát, hogy tudod, és nem érzékeli ezt senki, sem a NER-ben, sem az ő családjában, hogy itt ő épít valamit, és a másik kezével meg föléli. De nem az a probléma, hogy itt van egy olyan szerep, ami közbizalmat igényel. Tehát ő a mentőszolgálatnak a szóvivője. Ő az az ember, aki halálról, balesetről beszél, tájékoztat bennünket, és utána meglátjuk ezt az embert egy rózsaszín pink bermudába bohóckodni egy teveháton, és egyébként felül öltönyben. Akkor nem az egész hivatásának, meg az egész működésének az
étoszát. Meg az állam étoszát, meg a magyar állam étoszát, amelyiknek a nevében ő kommunikálja, hogy viselje maszkot vagy sem. Igen, mert én tényleg nem várom el, hogy ő magánemberként nyilván legyen boldog, meg legyen vidám, nem kell hozzá savanyodni ahhoz a szerephez, amit visz a közéletbe. De az, hogy az az ember, aki a borzalmakról beszél, és egyben a vidám utazásoknak az arca, az tényleg tegyük félre Györfi Pál, tehát most egy utazási irodának, és milyen döntés ez? Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a véleményünket, és most reklám. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És Thank you very much indeed. Thank you for getting up so early in the morning to hear a scientific lecture. So I'll try to give an overview of what we know in several fields of cannabis research, and I'll be delighted to answer any questions that you may have at the end of the lecture. And that's why the title of the lecture is Looking Back and Ahead. For looking back will give us some background of what's going on at the moment, and looking ahead is, well, let's hope that we're looking ahead to better medicines. We're looking ahead of helping a lot of patients in a lot of with a lot of different diseases. Now, this was not what went on many years ago when we started work, and many years means about 50 years ago. I was just appointed to one of the institutes, research institutes in Israel, and as I'm a natural products chemist, I was looking for interesting projects in the field of natural products, chemistry and pharmacology, and one of the topics I chose was looking into the chemistry, pharmacology, and later hopefully biochemistry of cannabis. And I was surprised, very surprised to find out that while we knew quite a lot about morphine, which had been isolated from opium many decades previously, and the same was true for cocaine, from coca leaves, the chemistry of cannabis was not well known. As a matter of fact, the active product or products had never been isolated in a pure form. The structure was unknown. And this is not just an academic fact. Today, it is impossible to do pharmacological or chemical or clinical work unless we know exactly what we're working on. I mean, you cannot do a clinical trial and tell a patient take cannabis and then publish it, because physicians today, and rightly so, will not accept it as data. They want scientifically based quantitative data. They want to know, rightly so, what's going on exactly. And so the starting point was, still is, let's start with the chemistry, elucidate the chemistry, and go ahead into biochemistry, pharmacology, and hopefully clinical trials. But there was no interest at all. As a matter of fact, when we started working, we couldn't get a grant from nowhere, which was unpleasant. We had to do everything. A colleague of mine, or a few colleagues of mine and myself, we had to do everything by ourselves. There was absolutely no interest whatsoever. As a matter of fact, at the scientific institute where I was working, they were telling me, why don't you work on peptides? It's much more important than looking at a plant out there. Well, now things are different. When we were asked last year to write a review in Nature Neuroscience on cannabis, and
They had actually 4 reviews, one after the other, on the same topic, on cannabis, in different aspects of cannabis. One came out with a history and background. They put it on the front cover with, as you can see, with a brain from which cannabis is coming out. Well, things have changed. So I can see so many people coming here at 8:30 in the morning to hear a scientific lecture. It couldn't have happened 30, 40 years ago. Well, why is the interest there? There is a review recently published by 2 NIH scientists, very distinguished scientists, and they say, amongst many other things, modulating endocannabinoid activity may have therapeutic potential in almost all diseases affecting humans. And they give a long list of diseases and a huge number of references, which I've taken out. And you can see it's neurodegenerative, inflammatory, etc., psychiatric, cancer, and so on. Now, I do not know any other biochemical system, biological system, which we can say that it has therapeutic potential in almost all diseases affecting humans. This is very, very unusual. We cannot say this for the dopaminergic system. We cannot say this for the serotonergic system. It is something else entirely. So obviously, even if it is only 70, 80, 90% true, it is still of great interest. And I assume that this is one of the reasons why so many people are now interested in the cannabinoid system from many points of view. So I'll try to summarize some of the things that I see as interesting. But let me start back a few years ago, 4,000 years ago, with the Assyrians. They actually knew quite a bit, and we know that they knew because they left evidence. Most of the other tribes that were around, most of the other nations that were around at that time didn't leave that much evidence. But the Assyrians left the evidence on stone, and so we can read it, as long as it has not been destroyed by those crazy people now fighting it there. But this particular one is in London, so it's still there. Well, they had the name for cannabis depending on its activity rather than on the plant itself, and they called it ganzigunu, and I had somebody, an Assyrian scholar, translate it for me, and it said that it is the drug that takes away the mind, which is not a bad definition, probably better than pot or something else. So, but the drug that takes away the mind is just for the psychoactivity. But when it was used for clinical, when the use was clinical, and we are not exactly sure what kind of diseases they were treating. It seems that they were treating neurological diseases. They call it hazalo, and they also used it in religious rites, which I understand that also not unknown here. But if we jump ahead a few years, 2,000 years ahead, we see that the Romans and the Greeks also used it, but surprisingly not for the psychoactivity. And I think that it can be well explained. European cannabis, hemp really, does not contain THC, and therefore they didn't see any psychoactivity. Otherwise, I'm sure that the Romans would have used it. They really tried to find ways to enjoy themselves. Well, the Pliny said that they are good for pain, and the Dioscorides said they are good for inflammations, and Dioscorides was a major influence over 2,000 years. The book of Dioscorides on drugs was really repeated and translated and copied, and people used it until the mid-19th century. But if we jump another 2,000 years ago, the physician of Queen Victoria, called Russell Reynolds, used to get cannabis from India for Queen Victoria that suffered from migraines. And he found that the European cannabis was not good for her, but Indian cannabis was very good for her. Well, we know that's true. Under certain circumstances, migraines can be treated or can be prevented, or the activity or the action of the migraine can be lowered. But so we have known a lot
about cannabis, but as you are well aware, then interest probably was there to a certain extent, but because of legal problems and because of supply problems, nothing or not much was done, although two major groups worked on cannabis in the 30s, Roger Adams in the US and Alex Stott, who got the Nobel Prize for working something else. They worked on it, but they never succeeded in actually isolating the main compounds there, and therefore work didn't go ahead. We got from the police, and in all my early papers I say thanks to the police, which is not very usual in scientific papers, we got cannabis or hashish. Hashish is cannabis that's grown in Lebanon and put in small bags and smuggled. So we got part of the smuggled material, and we started extracting the smuggled material and using modern methods, or at least methods that were modern at that time, we were able to isolate a huge number of compounds. Now this is maybe the reason why science or why chemistry had not developed until then. The mixture is so complicated that people or scientists, chemists were not able to identify, to isolate the compounds in there. So we started isolating individual compounds, and we were surprised to see that there are a huge number of compounds. Now those of you that remember their chemistry will see that these compounds are closely related, if you wish, and we gave their names depending on the terpene part of the molecule. We called it cannabigerol, and we called it cannabicyclol and cannabichromine, and so on. But although today they are known about, say 50, 60, maybe 80 compounds of this type, two of them have been investigated properly. They are the major ones. These are, the two of them are cannabidiol, CBD, and tetrahydrocannabinol, and only one of them, the THC, causes the psychoactivity. So there has been a huge amount of work over the last decade, I would say, on THC, somewhat less than CBD and cannabidiol because it doesn't cause their psychoactivity, and therefore the people were less interested. Now, nowadays it seems that actually interest is going on more on cannabidiol because of its therapeutic activities, and not being toxic and not being psychoactive. It can be given, it can be administered to patients at huge amounts without any side effects. So there is a lot of interest in cannabidiol, and I hope to have the time to tell you of some of the work we and others have been doing on both compounds. Well, what do we, at that time, what did we mean by active? Well, we didn't know much about the activity, so we tried it on rhesus monkeys. And only one compound, THC, caused sedation to the monkey. Here we have one of the monkeys without getting any material, very active, a little bit dangerous to get near it, it can bite you. But the other one, injected with about 3 milligrams total dose of THC, became sedated, and my students usually say that, well, that particular rhesus monkey looks like a professor thinking. Well, for the next nearly 20 years, a lot of people looked at these compounds, and we got to know a lot about the mechanism, the biochemistry, the pharmacology of these two compounds. One thing that was not known, and there was a mistake in the literature, was the mechanism. There was a mistake in the literature. A group at Oxford in the UK, a major pharmacological group, decided or wrote or brought some evidence that THC acts in a non-specific manner, maybe dissolving a nerve or dissolving the nerve sheet and so on, and that's why it acts. And it was not a very great interest, and people didn't do much about it. Well, we didn't think that that's correct, and we found evidence that
actually it is not correct, and therefore there should be something more specific, whether it's an enzyme, whether the cannabinoids work in an enzyme, work in a receptor, work in some other biological way. And a group here in the US, Alan Howlett, did some excellent work and found the first receptor. And that receptor was found in the brain in exactly those areas that are relevant, areas that have to do with movement control, with body movement coordination, learning and memory, higher cognitive function, reward pathways, and so on. So this was exactly the areas of the brain one would expect a receptor to be found. Now, we know that receptors are not found just because there is a plant out there. It doesn't work that way. Otherwise, we'll have a fantastic number of receptors in the brain, and it is not true. We have a limited number of receptors, and they're there because we, or animals, produce specific compounds that bind to these receptors, activate them, or block their activity, and that's the way receptors work. So we had to go out and find the compounds that we produce, and these compounds would stimulate or block the activity of the receptor that Alan Howlett had found. Now, how do you find a receptor? It's not found in great quantities. Normally, it's found in very small amounts. Frequently, like endogenous cannabinoids, they're found, they're formed when and where needed. So we would expect to have absolutely minimal amounts. Not very simple to do it. Well, how does one do that? In general, one takes a compound that is very potent, and in this case, we had a compound that's extremely potent. We called it HU. HU is Hebrew University. We took that compound, which is very potent, labeled it, and tried to get it to bind to the receptor, which it does. And then we tried fractions from the brain that will kick out this particular labeled compound from its binding to the receptor. And those areas that do that, then we can take them from the particular area of the brain and try to analyze it and so on. It's easy to tell about. It doesn't take much time. It took us 2 or 3 years to do it. A lot of work because it turned out that the compounds ultimately are not very stable. But after 2 years, so 3 years of work, my postdocs, Bill Devane and others found, and we were able with some modern equipment to determine the structures. And the two structures, we found out 2 compounds which are present in our brain and in our body. The first one we called anandamide. Ananda in Sanskrit is a supreme joy, and we thought, probably correctly to a certain extent, we thought that it may be involved in our in joy, other effects, and we called it indeed anandamide. The other one we should have called ananda ester, but we are not sure at the beginning that it is indeed a natural product, so we called it 2-AG, and it turned out that both compounds are the major endogenous cannabinoids in our body, in our brain, and THC in fact mimics the activity of these endogenous compounds. So here we have endogenous compounds of extreme interest, at least to us of extreme interest, and these 2 compounds are being mimicked in their activity by THC. So here we had a good basis, and it has been supported by hundreds of papers, and there is a lot of interest in these compounds. Now, those of you that remember the chemistry will see that anandamide and 2-AG, the endogenous compounds, are completely different structurally from tetrahydrocannabinol, and yet they bind to the same receptor. They're essentially equivalent in their activity, although THC stays for a longer time in the body because it has to be metabolized and takes some time, and that's why the activity is prolonged, while anandamide and 2-AG are formed when and where needed, not throughout the brain, not throughout the body,
when and where needed. They cause whatever they have to cause, lower pain or do something else, and then they are broken by specific enzymes. So we have now a system which has become quite complicated. First of all, we have there are two receptors. One of them causes the psychoactivity. The other one, and I'll try to talk a little bit about the second one, does not cause any psychoactivity, but it is a protective enzyme. It seems to be a receptor that has to do in parallel, if you wish, with the activity of the immune system. It's a protective mechanism. Activation of the CB2 receptor is a protective measure. It's like the immune system. The immune system guards us against, mostly, it does all kinds of other things, but it guards us mostly against proteins, microbes coming from the outside. But there are many things that are not involved. This particular system complements the activity of the immune system. So we have two receptors. We have two major endogenous compounds that affect these two receptors. We have enzymes that form these endogenous compounds, and enzymes that break down these endogenous compounds. So we can work on them. If we suppress one of them, those that form the endogenous cannabinoids, then we have lower amounts of those endogenous cannabinoids. If we suppress the enzymes that break down these two endogenous cannabinoids, then we have higher levels. So there are a lot of possibilities, and this is what happens in the body. Then we have THC and CBD. THC acts on the receptor, CBD does not. We really do not know when and where cannabidiol works. We have some indications in many diseases, in many different physiological states. We know that particular activity, that how cannabidiol works, but there is something missing. We still am not sure how cannabidiol works in all cases. And then we discovered, and many other groups also discovered that in addition to anandamide and 2-AG, there is a huge, huge number of compounds closely related chemically. Now, anandamide is a simple compound. It is a fatty acid, and the body there are about 20 of them. There is a fatty acid bound to amino acid. That's it. Simple. A little bit of a few changes, but that's it. Fatty acid bound to amino acid. Now we have a few fatty acids, we have a few amino acids, they can bind to each other, and therefore we have something like 200 of them in our brain, in our body. And we know very little about the activity of these 200 or 150, 200 compounds. Some of them present in minute amounts, some are present in somewhat larger amounts. We are starting to learn about them, and it turns out that those that have been investigated, all of them, all of those that have been investigated have some kind of activity, not necessarily cannabinoid type activity. They may have all kinds of other activities. I'll mention some of them. So the field is becoming very complicated. We have so many compounds. Now, why does the body make so many compounds? Difficult to say. Maybe it has something to do with other things that are happening. Maybe it has to do with our personality, I mean, formation of our personality. But so we have an endocannabinoid system which is becoming quite complicated, and changes of this endocannabinoid system may lead to pathological state, to diseases of one type and another, and we have to learn that, and in order to modify the changes which cause the disease. So after making things very complicated, I'll try to go into specific diseases, if you wish. But let's see, what do the endocannabinoids do? My good friend Dimazo said, well, that was almost 10 years ago. Well, the endocannabinoids cause a person to relax, eat, sleep, forget, and protect. Well, you can see that out of these 5 activities, 4 are certainly positive: relax, eat, sleep, protect. Forget is not so positive. Well, it is positive. If you go into a supermarket and you see 500 people there, you definitely don't want to remember all of them. So forgetting is also positive.
as long as it is in the right way of doing it. Now we know that it's much more complicated than that. This is a slide that I prepared a year ago, and we have a short list. I can probably add another 20 activities, and the endocannabinoid system is involved from anxiety, appetite, blood pressure, etc., down to movement disorder, neuroprotection, pain, reproduction, stress. So it is essentially all activities. So if there are any changes in the endocannabinoid system, we can see changes in that kind of activity. Well, not a very simple situation, certainly not a very simple situation for a clinician. He cannot treat all of these things. So I'll try to show how specific these changes can be. I will not go into the biochemistry, not go into the physiology. It will take too much time. I'll mention just one thing. As we know, the nerves are not a nerve is not a string from one place to another. Definitely not. We have breaks in that string, if you wish, and the break is in order to make possible a regulation of the signal that goes from one place to another place. And this break is called a synapse, and we have the presynaptic part and the postsynaptic part, and the movement of the signal from one part to another is chemical. There are chemicals that go from the presynapse to the postsynapse. Well, the body does it more complicated. It has to regulate that movement of chemicals, dopamine or any others, or glutamate. It has to regulate it. How does it regulate it? One of the ways is by the endocannabinoid mechanism. The endocannabinoids, when needed, are formed on the postsynapse. They move from the postsynapse to the presynapse. They bind to their own receptors, and then they can block the release of neurotransmitters from the presynapse to the postsynapse. So in addition to the activity, their own activity, the activity of the endocannabinoids, they also regulate the activity of many other neurotransmitters. And that's why they have so many activities, because they have activities of their own, and they also regulate the activities of quite a few other neurotransmitters. So things are becoming very complicated, but I will not go into that part of cannabinoid research, but will go and speak about specific clinical situations like neuroprotection. My good friend Esti Shohami, she's a specialist in brain trauma. We looked at the levels of one of the endocannabinoids after brain trauma in mice. And we saw that one of the endocannabinoid, the 2-AG, goes up nearly 10-fold after brain trauma. So is that just because the brain has been traumatized and doesn't know what it does? Or is it just a reaction of the brain in order to lower the damage? And the red thing you can see here shows the level of 2-AG after the brain trauma after 4 hours, quite a bit. And we thought, well, let's see whether it's a protective mechanism. So we synthesized enough 2-AG and gave it to traumatized mice, and went on to look whether the damage that has been done on the brain goes down. And indeed, I will not go into great details, we did all kinds of things, but we gave these brains to a histologist, and they were surprised to find out that those brains, the brains of mice that had been administered 2-AG, had 50% less damage. You can see the damage, the white part in the brain. Those that receive 2-AG have much less
white part, that's the damaged part, that's the dead part, if you wish, then the controls that didn't receive 2AG. And that was done several times. That was published in Nature quite a few years ago. And so we strongly believe that these compounds are neuroprotective after brain trauma. Now, why this has not advanced to clinical trials, although we completed quite a lot of work on that, and other people have done also work on that, I have no idea, but this is something quite general. We have a lot of interesting data in mice, and that's it. It has not progressed further, although brain damage, concussions are of extreme importance nowadays. Not nowadays, it always have been. What about actions that go through the CB1 receptor? Well, those clinicians here or general public knows that cancer chemotherapy, although it may be very valuable and at times causes side effects, again at times, which are very, very unpleasant. And we decided to try THC in cases of cancer chemotherapy in children. I was in close touch with a colleague of mine, heads a department of pediatric cancer in one of the hospitals, and of course she was telling me about the tragic situation of children getting cancer chemotherapy, crying most of the time and feeling terrible, and it was tragic for them and for the families. Could we do something? So we decided to try THC and do a double-blind study. 50% of the children will get a placebo, 50% will get THC, in addition to the cancer chemotherapy, of course. And after a week, she came back to me and said, I can't do it. I know exactly who is getting it, maybe double-blind, or triple-blind, or 4 times blind. I know exactly who is getting it. Those that are getting the THC do not vomit, they feel fine. Those that are not getting it feel terrible. So she did an open study, we ultimately published it, and we found that indeed THC given to those children in olive oil under the tongue helped essentially 100% of the patients. Very strange, because one doesn't see in clinical trials 100% of activity, but that's what she found. We published it, and I believe that it's being used here and there, but not enough. And it can be used. It's innocuous, and we can help children. Yes, I do. Sorry, my microphone was off. What happens here? Yes, boss. Recruits needed, sire. I can't move the slides. Can you go? Yes, boss. Oh, here it is. Move, you dog. Then we I hope you tried can hear me. something else. We knew that Yes, boss. eating is affected by cannabinoids. So pups were injected with an antagonist to the system, to the CB1, and Recruits needed, sire. we saw that the pups did not go to the Hello. mother and did not suck anymore. Although they obviously should have sucked in order to remain alive, they just didn't. Sat around, their brothers and sisters did that, and continues growing. Those that didn't just sat around, and after a week or so would die. So obviously the cannabinoid system is Thank you for important following. in sucking. As I said, if we block it, they don't suck. But if we, in the middle, after 2 or 3 days, and see that the pups are not sucking, we give them THC, large amounts, they will start again and grow and so on. So obviously, it's a very important factor in child feeding, in suckling in this case. Now, a company looked at that, and they also saw that in cases of AIDS, for example, if AIDS are given THC, the patients remain at their weight for a much longer time than those that got placebo. So the company, Sanofi, had an antagonist, and they gave it to overweight patients, and they knew that that's a huge number of patients. The US, in most of the Western countries, and they'll have
a huge number of patients. They'll make a lot of money, and they developed this particular compound, called it rimonabant, and they put it on the market, and after just a few weeks they took it out. And the reason for that was they didn't think enough about the other effects of the cannabinoid system. The cannabinoid system has to do with anxiety. It lowers anxiety. And if you give an antagonist, it not only blocks appetite or lowers the amount of food one takes, but it also enhances anxiety, because we block the system which has to do with anxiety. And quite a few patients became anxious, and I believe that one or two wanted to commit suicide. I'm not sure about it. I heard rumors that this was so, and they took it out of the market. Well, so we have to know quite a lot before doing something of that sort. Maybe they should have told the patients, if you're anxious, don't take it. Well, anyway, rimonabant was taken out of the market. And then another effect that we worked on, and this was a small clinical trial on traumatic stress disorder, PTSD. There are quite a lot of patients with PTSD. We had about 10. Some of them were soldiers who had been involved. Maybe a friend of theirs was killed next to them, and they went into post-trauma. There were 2 women that were raped. There were 2 men and a woman, I think, that were involved in a traffic accident. And we started giving them THC, 5 milligrams a day, twice or 3 times a day. And the clinician who did that work, Dr. Reutemann, a psychiatrist, he, as I said, gave them 5 milligrams per day. And he looked at a lot of the effects, and there are all kinds of clinical things that people that are involved in PTSD have developed, and they wrote them down and looked at the frequency of nightmares, the sleep quality, the global symptom severity, and so on. And indeed, he found that there were positive effects. He didn't see any complete elimination of the PTSD, but he saw a great improvement, particularly in sleep. These patients frequently cannot sleep or are afraid to go to sleep because they are afraid that they will recall the effect that caused the trauma that caused this effect, whether it was a rape or whether it was an accident, whether it was a person killed next to him. So I believe that it can be used, it should be used in a way that we can help PTSD patients. What about the CB2 receptor, which is more interesting because the CB2 does not cause any side effects? Well, as I said, I believe that the CB2 system parallels to a lot of extent the immune system. It can do a lot of things in which external proteins are not involved. And indeed, there are long lists of effects which certainly show in that direction. And we believe that the CB2 system, the research on the CB2 system will lead us to a lot of information showing that the two systems together, the immune system and the CB2 action, work together and are of major importance to what's going on. And indeed, we have prepared synthetic compounds which act only on the CB2 receptor. And these compounds do not bind to the CB1 receptor. You can see the numbers there. Doesn't matter. Generally, the fact is they do not bind to the CB1 receptor. They bind only to the CB2 receptor, and therefore they can be used, hopefully, as drugs in the CB2 system. And work that has been done at NIH by a group has shown that one of these compounds, which we call H2910, attenuates inflammation, lowers damage associated with hepatic reperfusion injury, and does all kinds of positive things. So I believe that the CB2 specific
CB2 And I want to action switch to the will alert. be, of considerable importance, and quite a few both academic labs and industrial labs are looking at the CB2 system because of its lack of side effects. It has been shown to act in Crohn's disease, in inflammatory bowel disease, in asthma. All this is in animals. Unfortunately, no clinical trials yet. The most important or most interesting, most advanced thing is actually work on cannabidiol. As I said, no, cannabidiol does not cause any side effects. It does not bind to the receptors. And we have seen that it acts on anxiety, very good action in anxiety in many cases. We have seen that in mice. Mice are anxious all the time. They're afraid of cats. They're afraid of us. If positive, they stay in a dark part, and there is something called the elevated plus maze, which is up meter above, the place where a mouse can be in the dark or it can get out. And the amount of time it gets out of the dark place shows the lowering of anxiety. A lot of people that work in psychopharmacology are using this method, and we found that indeed cannabidiol, as well derivatives cannabidiol, do that. They lower the anxiety of mice. And as we well know, cannabidiol also lowers the anxiety in humans. Unfortunately, again, we don't have many clinical trials. I think we have just one or two. Inflammation. A good friend of mine, and together with a group in the UK, the person that did the work in the UK was in London at that time, and now he's at Oxford. And we found that indeed cannabidiol lowers rheumatoid arthritis and in mice. But here we saw something which seems to be quite typical for cannabinoids. At 2.5 milligrams per kilo, we saw no effect. At 5 milligrams per kilo, which is the red one on the bottom, yes, there is a very positive effect. I wouldn't explain how we get a clinical score, but we get a very good effect of anti-rheumatoid arthritis. Great. But then if we go to higher doses, we get less effect. So here we have something which is a double-faced. I mean, nothing at a very low level, quite a bit of activity at a somewhat higher level, but then the activity disappears at even if the concentration of the drug has gone up. So this is not very simple to lead us to clinical trials, because we have to find the amount of material that will be relevant to humans. But again, it should be done. Now, this particular disease, arthritis, is an autoimmune disease. The body attacks its own body. So we said, okay, if it works on this kind of arthritis, maybe it will work in diabetes type 1, which is also an autoimmune disease. The body attacks the cells that produce insulin. And although there are drugs that work in diabetes type 1, insulin by itself works, maybe we can have a new type of drug which will be very efficient. And indeed, when we gave cannabidiol to a strain of mice that all of them develop diabetes type 1, we saw extremely good effects. And we started giving the drug after the mice were already developing the disease. That is to say, they are during the 12th or 13th week of their lives. When they start developing diabetes type 1, their body attacks the cells that produce insulin. And normally, 80 to 100% of these mice get the disease and they die from the disease. If we give cannabidiol at relatively high doses, we see that only 30% of the mice get the disease. Now, here, really, it is open to clinical trials, because the disease in this case is exactly the same. It's not just a simple model. It is exactly the same. Here we have a situation which the body attacks the cells that produce
insulin. This is what happens in diabetes type 1 in human patients. We should be able to do a clinical trial essentially at once. And unfortunately, although we published that quite some years ago, it is still not, it has not been tried. Very unfortunate, because I believe that here we have an open situation. And if you look, don't forget everything else, just the percent intact islets, the cells that produce it. Though the controls, only 8% of the cells are still intact. But if we give CBD, 77% of the cells that produce insulin are intact. A huge difference, and here we have a good explanation, and I see no reason why it shouldn't happen in humans as well. We shall have a lecture on epilepsy later on, but try to tell you of something that we did more than 35 years ago. After looking at animals in animal trials, we decided to go into epilepsy in humans. We took 15 epileptic patients that nothing was helping them anymore. We were separated into those that got a placebo and those that got the drug. And of those that got the drug, we gave them for 4.5 months pure cannabidiol at very high doses. Now, that was not simple, because I had to prepare in the lab about 400 grams, almost half a kilo of pure cannabidiol, which it's not very simple for an academic lab to do. But we got the 400 grams, sent them to South America, and they did that and found that the 4 patients out of 8 remained almost completely free of seizures. And 3 had a partial improvement, and 1 showed no improvement, which was what one would expect in a clinical trial. And of course, the placebo people continue to have their seizures. So we thought, 35 years ago, well, here we have a small trial. It should be expanded by a clinical group or by a company, and here we can have a new anti-epileptic drug. And we know that not all epileptic patients are helped by the drugs that exist at the moment. But then nothing happened. For almost 30 years, nothing happened. Nobody bothered to repeat it. Nobody bothered to go ahead and give it to adults or children. But then parents that had epileptic children, nothing was helping them, learned of this paper, learned of observations that show that, well, some cannabis strains with a lot of cannabidiol help. Let's try it, because nothing else helps. So there have been a lot of individual cases in which parents have given the drug to their children, and it has helped. And there has been quite a lot of noise around it, in the US in particular, and therefore 2 years ago a clinical trial was started, and I understand the results are quite positive at the moment. In Israel, cannabidiol-containing strains are officially allowed to be administered, to be given to children, and there are quite a lot of children that get it. And so this is also happening here. But it shouldn't have waited 35 years. It could have been done 30 years ago. Why it didn't? Well, it didn't. There is so much that an academic lab can do. And this is the situation with quite a few of the things I'm describing. Schizophrenia, slightly different. We had shown that in individual cases, cannabidiol, very high doses, helps schizophrenia. And a German group did a relatively major study. They looked at schizophrenia, and they found that indeed cannabidiol is equivalent to one of the major drugs that's being used today in schizophrenia, with one small difference. Although the results were the same between the drug that's being used today and cannabidiol, the drug that's being used today has side effects. Many of these drugs have side effects, strong side effects. Cannabidiol had no side effects. So as I said, they compared CBD with amisulpride, and they found that they have the same type of activity. And I sincerely hope that cannabidiol will be used in
schizophrenic patients, but I haven't heard of any additional clinical studies, although the German paper was published about 4.5 years ago. And I will end, because of lack of time, with graft versus host disease. Now, this is a man-caused disease. Many patients with certain cancers have their bone marrow transplanted, and this causes serious side effects. Many of the patients are very sick, and the disease is basically, again, a disease in which the body attacks its own body. In this case, the body attacks something that we have transplanted, and the transplant itself attacks the body. So what's going on is that the person is very sick. In cases of children, I've seen children that have transplanted bone marrow, and they're in a terrible shape. Really, one cannot stand that. And it was found that it lowers the effects by nearly 50%. In 100 patients that served as control, we had 46% with GVHD, with the disease, and only 12% in those that got cannabidiol. And those that really had a bad case, this is called a 3 or 4 grade of GVHD, we lowered that from 10% to 5%. And now a further clinical trial is going on with many more patients. Now, I think that I'll have to stop here, though I have quite a few other things I would have liked to tell you, like new cannabidiol type compounds and some regulation, vasodilation, and just mention one thing, the endocannabinoids like anandamide, there are additional compounds, as I mentioned. First was, I said at the beginning, quite a lot of additional compounds which do the same thing. On the top you can see anandamide, on the bottom you can see a compound called arachidonyl serine, which are not very different structurally, but they do completely different things. And we hope that investigations will go on with these compounds, and we shall know quite a lot about them within the next few years. And I want to summarize. The endocannabinoids are involved in a large number of physiological processes with both THC and CBD. There are those compounds which I didn't have enough time to discuss that are fatty acids bound to amino acids. We still have to learn a lot about them. I believe they are extreme importance. Surprisingly, we know very little about it. And I hope that specific CB2 agonists will lead to new types of drugs. And I want to thank the collaborators in Israel. You can see on the left people that worked in my lab. I collaborate with a lot of colleagues. My lab is essentially a biochemical lab, but I collaborate with people that work in bones, in traumas, and so on. And I work with a large number of colleagues abroad, and here are some of them. Roger Pertwee in the UK, and you can see Bone and the Czech State, and many others. And they visit me, I visit them. And we drink a lot of coffee together, and we enjoy exchanging information. And I've visited all of them, enjoy going to their labs. I've been to all of them, except one. Dr. Maslov in Siberia had a meeting a few months ago in February, and he wrote me that, no, you don't have to worry. The weather is okay. Usually it's minus 35 centigrade. Now it's only 25 centigrade. And I said, thank you. Maybe next time. And thank you. No problem. Yeah.
questions, folks. So if you'd like to ask the doctor a question, please step up to one of the mics. Any questions at all? We'd love to have a few questions. I'd like to ask a question. Right here. Go ahead. If I'm clear, you're saying we have found anandamide, these endocannabinoids, and now we're finding 200 more. And you're sorting out that code to all those endocannabinoids. Is there being a correlation made just the way anandamide correlates with THC? Are we seeing, or are we studying the correlation of all those other endocannabinoids and associating them with the action or chemical structure of all the other phytocannabinoids? From what we know at the moment, anandamide or THC mimics anandamide. It doesn't mimic the other compounds. The body is lazy. So once it knows how to make anandamide, it makes a lot of other compounds going to the same enzyme system. But the compounds that are formed are not necessarily endocannabinoids in their action. They do all kinds of other things. This is known throughout our system. For example, the steroid system, once the body knows how to make the steroid, by making small changes on the steroid, you get different type of compounds, estrogens that work as female hormones, but you have compounds that have nothing to do with estrogen, again with the same basic structure. Here we have the same. We have the same basic structure, an amino acid bound to a fatty acid, but it has completely different activities. And as we have 150 compounds of that type, who knows what they're doing? So we have, yes, anandamide that is being mimicked by THC, but we also have a lot of other compounds of which we know just a tiny little bit. One compound that I may discuss this afternoon is a compound which we found that has to do with osteoporosis, and it blocks the destruction of bones after a certain age. So here we have something completely different, and yet it goes following the same chemical system because the body knows how to do it. Well, to make a correlation, you've discovered this endochemical that affects osteoporosis, and then would there be a logical jump then to CBG or another phytocannabinoid that is known as bone growth stimulator? Probably. I think the answer is yes, probably yes. Thank you so much. Why don't we, sir? Over here. Yeah. Hey, my question for you, Dr. Mishulam, is how much research are you doing specifically with terpenes and terpenes in conjunction with cannabinoids? And what I mean by that is Dr. Sue Sicily, who is studying PTSD with cannabis, she's not permitted to study terpenes with her research, and we all know that the D-limonene is what causes PTSD patients to have bad reactions, whereas linalool is kind of the opposite effect. How much of your work is devoted to terpenes? Well, the cannabis plant contains a large number of additional compounds that are not cannabinoids. It contains terpenes, flavonoids, all kinds of other things. Many years ago, we found that there is something we call the entourage effect. We called it entourage effect, meaning that compounds that by themselves are not very active or not active at all change the activity of other compounds, in this case of cannabinoids. And indeed, this has been seen by many people taking cannabinoids, saying, well, the total plant works much better than just plain THC. THC is an official drug in this country, but not a particularly successful one. But the plant is. And it seems to be that there is a major thing going on, and it's this entourage effect. Unfortunately, in addition to our own paper quite a few years ago, there has been very little work done on the entourage effect. We know that it exists, but it has to be much more investigated, and it has not been investigated, which is a pity, but again, it's one of those
lacunas, if you wish, that have to be looked into. Thank you. Hi, my name is Valeria, and I wanted to ask you, first of all, thank you for a wonderful presentation. Thank you. Secondly, I wanted to ask you to share your ideas about the role of cannabinoids and the transmission of the pain signals in the body. The reason I ask is that I went through the literature and I found out that many researchers indicated that THC and cannabinoids, they do not have profound effect on the severe pain. They may have some effect on the local pains, and I know that the recent studies made in the performed in the United States by the combination of CBD and THC in the cancer pain didn't produce any hopeful results. So I want to hear what you think about that. Well, I believe you're right. It seems that a mixture, in the case of pain at least, of CBD and THC seems to be better than THC alone. I wish we had more information of the amounts of the types of pain, and not every pain, of course, is the same. Cannabinoids do not work on acute pain, but they work on neuropathic pain, and we have to know more about it. Yes, chances are that it's better to have both CBD and THC. Chances are that it's better to have THC and maybe some of the other compounds, the entourage compounds, but again, the data in the literature is insignificant. Thank you. We have time for one more question. And then Dr. Mutsu will be available during coffee break to answer questions. So he will be out in the lobby, and you'll get a chance to meet him after we break here. Sir? First of all, thanks for speaking. That was mind-blowing. But I wanted to say, I just wanted to, like, when you're talking about the CB1 receptor. I can't hear you well. Oh, yeah, hold on. Yeah, let me see. When you're talking about the CB1 receptor and how you had that whole program for like how the synapses work, I was wondering what were like the obstacles that you were facing with the CB2 receptor. I know you were saying we don't know a lot about that one compared to the CB1. I'm sorry, I mean, I didn't get, what did he ask? Just like the difference between studying the CB1 receptor when you had the nerve synapse before compared to the CB2. Well, there should be investigations in both. The CB1 is acted upon by THC, by both endocannabinoids. The CB2 is also acted on by THC and both endocannabinoid receptors. It acts, therefore the activity is dispersed. I believe that the way we and many others are going ahead by trying to have specific CB2 agonists is very promising, having the activity only in the CB2 and in this way eliminating any possible psychoactivity. And this, but at the moment there isn't a single drug on the market which is CB2 specific. If this is the, if I understood you well. Yeah. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. I appreciate it. Thank you. As a visiting professor of physiological mechanisms, phytopharmaceutical treatment of migraine and chronic pain, herbal synergy and phytocannabinoid, terpenoid, serotonergic, and vanilloid interactions. He has consulted or lectured on these topics in 39 U.S. states and Canadian provinces and 39 countries. Now on to the show. Hi, Dr. Russo. Thank you for coming on the show today.
Pleasure. Really appreciate it. I wanted to ask you some questions regarding some of your more recent research. I know you've done some work with Jeremy Plum, who was recently on the podcast. I thought maybe we could start off talking a little bit about that. Sure, that'd be great. Do you want to explain some of the methodology and what you were looking to accomplish with Jeremy? Yeah, so what we were doing was testing out a novel solventless extraction technique. The idea being to try and preserve cannabinoid and particularly terpenoid content of fresh flour. And I should point out that the source article is open source. It's available online at ethanrusso.org. If people just hit the library tab, it'll be about the second article down. So it's called Novel Solventless Extraction Technique to Preserve Cannabinoid and Terpenoid Profiles of Fresh Cannabis Inflorescence. And so basically that was the idea. What I was doing was operating under the feeling that the standard way of presenting cannabis is to dry and cure it. And this is based on the idea that everyone is going to smoke it, but that isn't always the case. It's been known for many years that you lose up to 50% of the monoterpenoid content. So this would be the lower molecular weight terpenoids, the so-called headspace volatiles that are going to be what you smell when you're in the vicinity of a cannabis plant. So in drying and curing, you're losing 50% of those. Now, if you're a person like me that believes that they're part of the entourage of cannabis chemicals that contribute to therapeutic effects, that doesn't make a lot of sense. So what we're doing is, for the sake of so-called smokability, we're squandering these important components, not just smell and taste, but effect. So I wanted to develop a technique that would preserve the profile of the fresh flower as you see it growing. And this involves exposure of the fresh cut flower to CO2 vapor from dry ice. And we were hoping there would be sort of a lyophilization, freeze drying effect as well, get rid of some of the water. Apparently, some of it remains. However, we did succeed quite well in demonstrating marked concentration of the components. We could kick the cannabinoid content upwards of 60% in some cases, and basically double or triple the terpenoid fraction as compared to the fresh flower. So what you end up with is what the Moroccans term keef, basically separating the trichomes from the rest of the plant material. Now, when it comes to cannabis therapeutics, aside from roots and some things that occur in the leaves to a greater extent than in the flower, when usually we're most interested in the cannabinoids and terpenoids that occur in the trichomes. And the rest of what's in the flower is really extraneous. So you do have a bunch of cell wall ballast that's sort of fatty. You've got chlorophyll, which you don't need for therapeutic effects. And then there's all the woody material. So basically, you're getting down to the nitty gritty of what's needed medicinally if you're just looking at trichomes. And that's basically the reason that there's been hashish for thousands of years. Our ancestors in the Middle East figured out a long time ago that the real action was in the trichomes. Even if they couldn't see them at the time, they knew how to separate them from the rest of the biomass and create this concentrated product. So this is a sort of modern type of hashish or keef. But it was really important to me that we do this with material that was organically grown.
and under controlled conditions. So that's where Jeremy Plum came in, because he has what, to my knowledge, is the most sophisticated indoor controllable organic regenerative approach to cannabis culture that I've ever seen. And believe me, I've seen a lot between working at GW and having visited numerous of the licensed producers in Canada, in the Netherlands, etc. So there are plenty of people growing cannabis. There are very few that I think are growing it the way I'd like to see it done. So with this process, how practical do you see this scaling commercially if it's a more efficient way of preserving, terpenes and everything in the process? Well, it's a great question, and one that we're still trying to answer. As it is, this takes some time. It may be, we did different sessions. One was just with an hour of dry ice exposure, and we did 2 that way and 2 with 48 hours of exposure. Now that's probably overkill. It may be that a happy medium is somewhere a few hours of exposure. This does take some time. There could be a marked cost savings, however, because with this process, you're not having to have a drying facility or take that time to dry. Ostensibly, it'd be possible that you'd be from fresh flower to the finished cryokeef, as we call it, in just a few hours. Now, the yields are not fantastic, but depending on the chemovar involved, we did see yields that were quite comparable to what people get with water hash. Now, water hash can be a very nice product. However, there are issues with it because you end up with a bunch of wastewater. And to my knowledge, it would not be very easy to fix that up and use it for another purpose. And you also end up with that process with a bunch of sludgy biomass material that, again, may not be good for much except composting. With cryokeef, it's quite different, however. What you end up with is flour that has partially been denuded of its trichomes. However, as we tested all the material each step of the way, we know that that remaining byproduct could also be extracted by CO2 or cold ethanol. And so it's not wasted at all, which might be the case with water hash. So ultimately, what we'd end up with is this byproduct that's extractable, plus a high quality extract, the cryokeef, which we believe would be useful in a number of fashions. On the one hand, it may be very attractive to the high-end keef connoisseur market, and so it could be be sold at a premium. Additionally, for like pharmaceutical applications, this may be a much better way to go because, again, what you're ending up with is a much purer product as your starting material. You basically have got, again, upwards of 60% cannabinoids and hopefully, depending on the source material, somewhere 6 or 7% terpenoids, and there probably is some water left there. But you're not ending up with hundreds of extraneous chemicals that really aren't contributing to the therapeutic effect. So we think this will be viable, but it will be a specialty product. We haven't quite worked out all the economics, but we think it's could be a very good thing, depending on the application. Can you touch a little bit on the entourage effect and its therapeutic benefits in regards to terpenes and how they may be like medically beneficial? Sure.
Okay, so the entourage effect, this term was coined in 1998 by Professors Meshulam and Ben Shabbat in Israel. Now, originally, they applied this to endocannabinoids. It was the idea that we have two main endogenous cannabinoids, anandamide and 2-arachidonoglycerol. And what they noted experimentally was that related molecules, the entourage, that seemingly were inactive or had very poor activity on their own, when combined with the main players, anandamide and 2-AG, there was a markedly synergistic effect, say on treating inflammation. The next year, they published another article where they said, well, this could apply to the plant as well. And, this keys into a concept that's been present in botanical medicine forever, that, there usually isn't one active component or a key ingredient, but rather a collection of chemicals that work in concert to produce the desired effect. And, that's sort of analogous as well to traditional Chinese medicine, TCM, where it's usually not a simple, meaning one herb, but rather a combination of herbs. And so you might have two or three that are aiming at the pain, but you've got additional ones that improve the taste or reduce the side effect from the first three. Well, cannabis is like TCM or an entourage unto itself. We know that there are upwards of 150 different phytocannabinoids that the plant makes. Now, beyond the familiar THC and CBD, there are probably 10 others where we know a fair amount about the pharmacology. And each of these has unique therapeutic properties that are distinct from THC and CBD. Beyond that, you have the aromatic components of cannabis, the terpenoids, and there have been 200 different ones that have been described in cannabis. None so far are unique to cannabis, but they're common to other plants. Just to give a few examples, limonene is going to be familiar to anyone who smelled citrus. So limonene is at the base of the essential oils from all the citrus, whether it be orange, lemon, lime, kumquats even. And limonene is a well-tested molecule, and it has been shown in humans to have marked antidepressant effects. And we've recently done experiments at Johns Hopkins with Ryan Vondre showing that limonene in conjunction with THC makes a significant decrease in the anxiety levels that THC can produce. So that's one example. It's also, limonene is also an immune stimulating compound. Myrcene. Myrcene's the most common terpene that we find in cannabis. In conjunction with THC, it's very soporific, produces fatigue, and it's what I like to call the couch lock compound. So it really can be helpful for sleep in particular, but has anti-inflammatory properties as well. Linalool is common to cannabis and to lavender. Again, even in humans, linalool or lavender essential oil has been shown to be a very effective anti-anxiety agent. And this has been demonstrated clinically in demented patients with Alzheimer's disease that can get quite agitated, particularly at night. So improvements in sleep, decreases in nursing care have been demonstrated. And these things all are boosted by their association with THC, CBD, or others. Another example, and this is an interesting one, caryophyllene occurs in cannabis. It has the distinction of being not just a terpene, but a cannabinoid as well, because it works on something called the CB2 receptor. CB2 is a non-intoxicating receptor that has pain relieving and anti-inflammatory effects.
So having caryophyllene along with THC and other components can make it a better drug for pain or inflammation. It also has an anti-addictive property. And all this is work that's been amply demonstrated in basic science experiments. And those are just a few of the examples. Now, you will hear from people that the entourage effect isn't proven. Well, there are plenty of examples, whether they be now in humans or in animal work or in laboratory work, that demonstrate that there is this entourage effect. There is synergy of these ingredients. So it's a bold statement. They're trying to prove the negative by saying that the entourage effect isn't proven. I just wonder how much evidence is going to be sufficient for the doubters to come on board. All anybody has to do is try Marinol, synthetic THC, and compare that to what herbal cannabis is like, and it will be very self-evident that these are two different types of effects, different animals, if you will. THC on its own is not a pleasant experience. It's more apt to produce dysphoria, unhappiness, than euphoria, and it's quite disorienting even to people who are accustomed to use of cannabis. Whereas with these other components, they tend to tame THC and increase its therapeutic index, meaning increasing the allowable dose that can exert the therapeutic effects without producing side effects. Yeah, there's a lot there. One thing I thought of is the work of Dr. Adi Ray and the Cannabis Cup in Oregon that Jeremy's also a part of, where they found that the sensory experience by the judges was not necessarily like the highest THC cultivars were not the consistent winners. So consumers, even though we're driven by THC from a marketing perspective, from a consumer experience, sensory experience, the high THC cultivars are not the ones that are winning. So it fits with what you're saying about this therapeutic experience having all these other components to the plant. Along those lines, as from a cultivation perspective, one of the questions that was given to me from a cultivator was, are there issues with unsafe levels in the case of making extracts in relation to these terpenes? Any potential long-term issues for workers that are being exposed on a daily basis? Is that something to be concerned about? Yeah, it's a good question. In general, what we usually see with concentrates is a loss of the terpenoids. So as I've already mentioned, in the drying and curing process, you're losing up to half of the lower molecular weight monoterpenoids to begin with. Then that's compounded oftentimes by the tendency to do supercritical CO2 extraction in one pass. Now, that's really efficient at getting the cannabinoids out, but also wastes the terpenoids. It would be better to do two passes, one aimed at the terpenoid extraction and a separate one for the cannabinoids. But going back to the question, can you have too much terpenoid? Yeah, the answer is yes. Let's use the example of pinene. Now, pinene is a very important agent. It actually can reverse or eliminate the short-term memory impairment from THC, but it is a little bit irritating. If the concentration were too high, it's going to be irritating to the lungs and cause cough if it were inhaled. So that's a possibility. But, a rule of thumb I like to use is follow what nature does. So let's just say, for the sake of discussion, we've got a cannabis flower that tests out at 25% THC or total cannabinoid content. What would be a reasonable
corresponding content of terpenoids. Well, you know, there, we usually see something, 5% would be a great one. So maybe 20% of the cannabinoid content would be a good figure for the terpenoid content. Usually it's much lower than that, as I'm sure you're aware. But the key thing would be, does it produce irritation if it's inhaled? There are toxicities to the terpenoids found in cannabis, but usually at very high concentrations or high doses. For the most part, these are agents that are in our diets. They're often used as food supplements and they're grass. That doesn't mean the stuff in the lawn. It means generally recognized as safe, as food additives or flavoring agents. So yeah, I mean, they're rare terpenoids. Pulegone, for example, I haven't seen it in cannabis in many years, but there have been reports that it could produce miscarriages, at least in animal testing. It's also found in pennyroyal, which isn't recommended for pregnant women, for example. But in general, these are very safe compounds if used in a reasonable concentration. That's good to hear. And I'm sure folks can take proper, wear PPE as appropriate if needed. Getting on to another question though, I want to jump back. You had mentioned one of the reasons that you did this most recent extraction study, drying study with Jeremy, was because of his facility and the fact that he uses organic production. Can you explain a little more on why you feel organic production is important from a medical perspective or a therapeutic perspective? Well, first is a safety factor. In organic culture, it's a given that you're not going to use pesticides. These are things that just shouldn't be in cannabis that consumers are utilizing, particularly if it's inhaled, because in the same way that inhaling cannabis smoke or vapor gets into the system very quickly, the same is going to be true for pesticides. And in general, if something kills a bug, there's a fair chance that it's got toxicity for humans as well. Now, there are exceptions. There are certain pesticides that target receptors in insects that humans don't have, but in general, most pesticides are bad for you. So there's that whole element. I think that part's pretty obvious or logical. But beyond that, I can just say I've been an organic farmer myself for, at least 40 years. It's important to me to know what I'm putting into my body. And I hope the same would be particularly true for people that are taking medicine. So there's, again, beyond the safety factor, I am quite convinced that growing plants organically is going to provide a healthier plant and a healthier product. By healthier product, I mean that a happy plant is going to likely produce better medicine. And that could be in the form of higher yields of cannabinoids and terpenoids or better balance. You know, we have to go back a step and ask, why does the plant make these things? Well, it wasn't put on God's green earth to get us high. How we know that is the human species is under 1 million years old and the cannabis plant is 30 million years old. Well, then you should ask the question, why are cannabinoids in the plant? The endocannabinoid system is actually much older than that. It's 300 million years old.
the plant happens to make these things, and it does so for ecological reasons. So making these chemicals, whether they be cannabinoids or terpenoids, serves the purpose of the plant. In this instance, it is to have antibiotic effects, antifungal effects, and to discourage predation. Now, it's a happy accident for us that these chemicals that the plant's making for its own purposes happen to be very salutary, good for our health, or enjoyment, as the case may be. But we also have to recognize that things are not the same today as they've always been. What is always been with respect to human medicine was that medicine came from plants. And it's only been in about the last 75 to 100 years that we've had the capability of synthetic chemistry to make drugs from scratch that in some instances don't exist in nature. Now that can be a good thing or a bad thing. I really am well aware of the bad things in terms of the toxicities, whereas medicine from a plant often, not always, but often is going to be safer and easier for the system to incorporate or detoxify, as the case may be. So there's that. I'll stop there for a second. Yeah, the one thing I wanted to get back to was the pesticide comment. We do, in organic production, there are some pesticides that I still wouldn't want folks to use, even though they would qualify as organic, like erythrins, for example. Yeah. I happen to know how, Sam over at Proof and Jeremy are running their facility, and I feel quite confident in the quality of their flour, but it's a definite concern. One other aspect from the cultivation perspective that you and I touched on before the podcast was this sort of the microbial relationship in the rhizosphere between plant root exudates and the microbiology that exists, and how those work together in a symbiotic way to really allow the plant to control its growth. You had an interesting analogy there, if you want to share it, in relation to humans. I don't know if you want to mention that. Yeah, sure. I mean, we are humans, but we're complex organisms as well. We have a whole gut microbiome that consists of trillions of bacteria. Without these, we would be in serious trouble because they are responsible for aiding digestion, reducing inflammation, and often producing chemicals that we couldn't get from our food without them. Plants are the same. Plants have roots. They're going through the substrate, hopefully soil, and seeking nutrients. Now, they can manage this in a sterile soil. However, they incorporate these nutrients a lot better if there is also the presence of appropriate other microbiota, usually fungi in this instance, but also bacteria. And there's a symbiosis there that they nourish the fungi or bacteria, and in return get help in incorporating the nutrients that they need. And a proper ecology of a cannabis plant or a tree or anything else is going to include the plant itself plus these other agents. And when those agents are present, the plant finds it a lot easier to draw what it needs. And so you're going to have a healthier plant. And, when a plant's really healthy, maybe you don't have the need for any of these pesticides or even organic controls. But we make it tough for cannabis in a lot of instances because they're in crowded conditions. There usually isn't a lot of thought given to providing these mycorrhizal agents
that are going to help the plant be healthy. And so you've got to use all these artificial agents to try and control diseases after the fact. So, I mean, it's having proper nutrition of your plant more naturally is sort of like preventive medicine. Makes sense. I mean, one could survive on McDonald's and steroids, but you certainly wouldn't be as healthy as someone who's eating a balanced diet. And you'd be more likely to get illness, be more susceptible to a variety of problems. So that makes sense. One other thing that I thought of when we were talking about proof is, and Jeremy, was this goal he has of getting replicable chemovar expression, so that from a patient perspective, you can get a consistent response every time you consume a particular, cultivar or a particular product. How? Because the big argument I've heard for moving towards, more chemicals, more synthesized versions of THC is that we can get consistent, pharmaceutical responses or quality. How do we do this from a cultivation perspective or as an organic grower? Yeah. And how does that benefit the patient? First and foremost, I need to say that it not only should be done, it has been done. And one reason I wanted to do this at the experiment at Proof was so that we could highlight Jeremy's work in showing that indoor organic regenerative culture of cannabis was practical. And beyond that, this is using the ultimate controlled environment. Now, it would be great if we could plant outdoors under the sun and get reproducible crops. However, in the Pacific Northwest these days, we have wildfires. Late in the summer, there's smoke exposure, there's dust in the air, there's stray pollen. There is pesticide contamination from your neighbor drifting over. It's not controlled. And this is unfortunate, but it's the truth. And it's a hard thing to avoid. Or one hailstorm can wipe out your crop. Let's concentrate for a second on the pharmaceutical market. To make a pharmaceutical from a plant, this has been done, it can be done again. It's got to be controlled every step of the way to get the kind of consistency that the Food and Drug Administration requires of a drug, that there's very little variance in the components from one batch to another. This is a sine qua non. If you don't have that, you don't get approved. And you have to maintain that throughout the life of the drug. But this can be done. It requires that you have consistent genetics, but also consistent environment. So this is best done in a greenhouse or totally indoors. And in the case of indoors, using LED lighting, it's possible to affect the spectrum that in turn affects the expression of these chemical components. It is the ultimate in scientific culture for medical applications. Brilliant. So with that though, there's all these variables that the plant is exposed to, from how healthy is your mother plant, and in theory you're starting from clones. So let's say we take the same clone all the way through round after round. We'll see variances in irrigation, pest pressure, all of these things, nutrients will all have impact on chemovar expression, as you know. So I guess what I'm wondering is it, you say it's possible, how do we get that level of consistency to a point where maybe the FDA would accept something as medically consistent? Well, it's already happened. It happened with Epidiolex, which is purified CBD derived from plant.
It also happened with Sativex. Sativex is extracts of a high THC plant and a high CBD plant with other components, other cannabinoids and terpenoids. Although it was not approved clinically by the FDA, it did make it through the chemistry manufacturing control process at FDA. What that means is the consistency was demonstrated despite the fact that there were hundreds of components. So, I mean, I could show you a slide of 25 different batches of Sativex over 9 years. And the traces superimposed look like single peaks. You can't see much variance at all. Now, for example, in Europe, when you're making a medicine from a plant, they usually have allowed variation plus or minus on a particular component of 10%. Medically, it's got to be better than that. Accepted figure now is about 5%, but with the FDA, I'm sure that the variance was much, much less than 5%. And again, this can be done. If you have consistent genetics, you have a stipulated process every step of the way. You know, I can tell you at GW, it was 77 days from when the rooted cuttings went out until they were harvested, not 76, not 78. They didn't use pesticides at all. When there were bugs, thrips and what have you, they were dealt with through integrated pest management. Good bugs eat bad bugs. And this is all acceptable. So this has already happened. It can happen again. That's not to say that it's easy or that it's cheap. But again, in the pharmaceutical market, you're always paying a high price for what we hope will be an effective, safe, and consistent agent. Okay, I mean, that makes sense. Do you see this always being an extracted product then, or do you think flour could get to a level to where we could get that kind of consistency? Sure. Well, Ted, you know, whether people like it or not, there are always going to be 3 echelons of activity with cannabis-based products. Herbal cannabis isn't going away. The second echelon is supplements that hopefully have some degree of standardization and quality control. And then the top tier, if you will, is pharmaceutical production, which again has to surpass a higher bar in terms of all these stipulations. But these are always going to be around. You know, but I can tell you the US federal government made a mistake in 1985 when the FDA approved synthetic THC as Marinol and thought that was going to take care of the whole issue of cannabis, herbal cannabis as medicine. That didn't happen, and it won't happen. Right. So we need this plant, essentially is what you're saying. Yeah, and all its glory and all its different manifestations. I want to touch on that with you because, you know, genetic diversity in cannabis is massive. We're learning more and more, it seems like every day, as to not just its effects, but what its potential is. How important is the genetic diversity that we currently have in terms of preservation, and what are you most excited about seeing coming out of the cannabis plant? Well, we know a lot about cannabis. However, we've only scratched the surface of what it can do therapeutically. As I previously mentioned, if there are 150 known phytocannabinoids, people mostly these days only have access to about 3 in any concentration, THC and CBD. Last year, our team did the first human study of cannabigerol, and it's turning out to be a fabulous agent. And the same can happen for THCV and cannabidivarin and
a bunch of others we could reel off the names of over the next half an hour. But, you know, there's plenty more to come. Yeah, we really want to show the validity of the entourage effect. And I'll make a bold statement. There are plenty of clinical studies that have been done with cannabis in one form or another. However, most of them have been with very substandard material, particularly NIDA cannabis, that really creates a false impression of what the plant can do. I would make the statement that I don't think any studies so far have been undertaken with what I would call an optimized preparation, meaning being all it could be, getting the right balance of therapeutic components, cannabinoids and terpenoids to do the job the best way it can be done. So a big part of what we're doing now at Credo Science is trying to formulate for what we think are going to be better preparations. Can you talk a little bit about your company, Credo Science? Sure. Well, Tad, I've been at this for 26 years now and working for other people, and that has its pros and cons, but you know, basically at the ripe age of 68, I decided that, like it or not, I had to do this myself. So Nisha Whiteley and I started Credo Science right at the start of the pandemic. That set us back a while, but the idea was to develop some concepts that I'd been rattling around in my head, different approaches to cannabis and the endocannabinoid system. So, you know, we've discussed one of these applications already, and that is the cryo-keef technique. But we also have plans for a cannabis-based disinfectant, a cannabis treatment for head lice. We have our formulation service. So we're doing lots of different things. We also developed a screening test for the genetic mutations that we observed in cannabinoid hyperemesis syndrome. So it turns out that this isn't from pesticides or neem or other explanations, but people that have this seem to have a genetic susceptibility that causes them to get sick when they're using too much THC on a chronic basis. That's interesting because I have heard the neem comment in many forums, along with a variety of other hypotheses. So it's good to hear from an actual doctor that that's not the case. Not only that, I'm somebody that uses neem on my fruit and berries. And whether it's a good idea or not, I've eaten stuff I sprayed the same day. It didn't do any harm to me. Neem, like anything, can have toxicity. However, the toxicity we know to be attached to neem doesn't match that of cannabinoid hyperemesis syndrome at all. So people would like a different explanation. And the unfortunate truth is some people are susceptible to this, and until we find out otherwise, they shouldn't be using cannabis, which can be really unfortunate for the people involved because they find it extremely difficult to stop. Mm-hmm. Yeah, you did a whole podcast with Shango on the Shaping Fire podcast on this topic, and right. I just want to mention to folks, if you're interested in more of the medical therapy side, I think you've done 6 podcasts now with Shango over there over the years. They're wonderful, so I highly suggest people go check those out. I want to mention that as a resource for folks. Megnézzünk egy filmet? Yeah. Well, that's really exciting. I never would have thought of using a cannabis product for head lice, for example. Igen. Well, it's only a 4,000 Akarok jönni kajálni. És aztán filmet nézni. This was described egy lazanyát, vagy nem tudom. By the ancient Sumerians, so in what's now Iraq, 4,000 years ago.
Na mindegy, valami, You know, and valami it's a finomat. simple prescription, cannabis on lice, but the exact same thing Hát is ősd, de ő done írja az államvizsgáját. contemporaneously in Pakistan. Nyesző itthon van, They use fresh Bancsi, Pánkó, cannabis and írt rub ki a it on the csoportból. head. And I think Drogbuliba we úgy can do lesznek. this much more De nem, effectively. de nem What we lesz, want to nem do lesz is sok hone ember, in épp azért mondom, on, hogy nyugodtan you kiírhatod. know, which components are most efficacious. But we know already that ennyi. certain Pánkó még van itthon. phytocannabinoids and terpenoids are insecticidal. So, ennyi, you know, dumálom, it's a kívják meg, relatively cső. straightforward set of experiments to prove the concept. Well, you mentioned neem, which made me think about all the applications. For a cannabis-based disinfectant, a cannabis treatment for head lice. We have our formulation service. So we're doing lots of different things. We also developed a screening test for the genetic mutations that we observed in cannabinoid hyperemesis syndrome. So it turns out that this isn't from pesticides or neem or other explanations, but people that have this seem to have a genetic susceptibility that causes them to get sick when they're using too much THC on a chronic basis. That's interesting because I have heard the neem comments in many forums, along with a variety of other hypothesis. So it's good to hear from an actual doctor that that's not the case. Not only that, I'm somebody that uses neem on my fruit and berries. And whether it's a good idea or not, I've eaten stuff I sprayed the same day. It didn't do any harm to me. Neem, like anything, can have toxicity. However, the toxicity we know to be attached to neem doesn't match that of cannabinoid hyperemesis syndrome at all. So people would like a different explanation. The unfortunate truth is some people are susceptible to this, and until we find out otherwise, they shouldn't be using cannabis, which can be really unfortunate for the people involved because they find it extremely difficult to stop. Mm-hmm. You did a whole podcast with Shango on the Shaping Fire podcast on this topic, and right. I just want to mention to folks, if you're interested in more of the medical therapy side, I think you've done 6 podcasts now with Shango over there over the years. They're wonderful, so I highly suggest people go check those out. I want to mention that as a resource for folks before I forget. Yeah. Well, that's really exciting. I never would have thought of using a cannabis product for head lice, for example. Well, it's only a 4,000-year prescription. This was described by the ancient Sumerians, so in what's now Iraq, 4,000 years ago. You know, and it's a simple prescription, cannabis on lice, but the exact same thing is done contemporaneously in Pakistan. They use fresh cannabis and rub it on the head. And I think we can do this much more effectively. What we want to do is hone in on, you know, which components are most efficacious. But we know already that certain phytocannabinoids and terpenoids are insecticidal. And so, you know, it's a relatively straightforward set of experiments to prove the concept. Well, you mentioned neem, which made me think about all the applications that we have for neem. Historically, I mean, I've used neem shampoo and neem toothpaste. It's used as a fertilizer. It's used as a pesticide and a fungicide, as a disinfectant in many cases. Do you think that one of the main benefits you're seeing with the head lice is relation to the oils in the cannabis is more of just a suffocant, or does it have something like azadirachtin where it has a chemical component that you feel is really it's both. In my slide presentations, I show an example of what happens when aphids are on a cannabis flower. And there are 2 things. One is
their little legs break the trichomes, and which then burst and polymerize and trap the bug. So it can get killed that way, but the components of the trichome, cannabinoids and terpenoids, are also insecticidal. So it's mechanical and chemical are the mechanisms there. So if that's the case, why do we have such a proliferation of insect problems and with flower and cannabis? I mean, once those trichome come in, how come, you know, hemp russet or even the cannabis aphid are so successful? Sure. Well, part of it's monoculture. Often in nature, plant is growing with other plants, and it may seek out things that help protect it, companion planting, if you will. But the other thing, and I think this is important, we have a lot of culture of plants that aren't in the right environment. So you've got people that are trying to grow Afghani genetics in a humid climate where Afghanistan's pretty dry. So some of it's maladaptation of the particular chemovar genetically to where it's trying to be grown. And again, nutrition really enters in. I think a lot of these plants that are subject to insect attack are not getting what they need from their substrate. And again, if it were a rich soil with all the necessary bacteria and fungi, I think it's going to be much less likely that it'd be subject to the same level of predation and damage. Yeah, I would agree with that to an extent. I do think that we see in controlled environment agriculture, when we're indoors too, you don't have natural enemies. So we don't have the natural biocontrols for a lot of these pests. So once one enters a facility, it's much harder to remove. Whereas out in nature, you wouldn't have those same issues. Right now I have a fruit tree outside, for example, with aphids, but yet my entire garden is not infested with them. They're primarily on this one plant, and they're not even covering the entire tree. They're just covering a portion of the tree. So there's just natural ways outdoors that these things are more controlled for, so they don't necessarily kill the plant, because it's not necessarily in the pest's interest from a survival perspective to kill a plant. It needs something to continue to eat, that food source. So very true. I could see that being the case. Wonderful. Well, was there anything else that you wanted to touch on in regards to some of the research you've been working on that you'd like to share with listeners? No, I think we probably covered it. I would just like, again, to make a pitch to people for the idea that, yes, you can do organic regenerative culture of cannabis, and even indoors. And I hope that people will use your products. I mean, I spend a lot of time looking at ingredients and things I use, and I'm not sure I've ever seen products better balanced, having the things I'd like to see. And I've seen the results in terms of what cannabis looks like when it has this kind of substrate available. So, boy, there's no more compelling evidence than that. We'll have to get you some soil for your garden. Yeah, I didn't quite do it this season, but next season I'm looking at getting some raised beds put in, and yeah, it's important to me what goes in. I might try a little hugelkultur, but we need wonderful, good substrates otherwise too. Yeah, we've been working now with Jeremy and Sam over at Proof for a year or two with providing them with media, with soil. And that's been a really wonderful experience because of all the data collection they do. We're really able to refine and improve our processes because of the feedback that we're getting from them. One thing that some of the other facilities that we work with are doing, and I know Proof is starting to experiment with, is this idea of reusing
the media too in the facility, which can lead to some challenges around consistency. As you know, every time you harvest a plant, you're pulling out organic matter, you're pulling out nutrients, those have to be replaced. So replacing them to the exact levels that they were at before and keeping the biology, consistent to what it was to get that same chemovar expression is really challenging. But we do have some facilities that have been reusing soil now for 5 to 8 years in some cases, at 5 cycles a year indoors, quite successfully with good yields. So it's I hope and think that's really the future from a sustainability perspective of how we're going to cultivate, not just from a cost and labor perspective, but also just from an environmental perspective as well. So I'm excited for that. Yes, it sounds very promising. Well, I thank you so much for your time today. I really appreciate it. Ha rákegye ki a szívüket mindegyüknek. Há beszarok, bazd meg. Köszönöm szépen a részvéteket. Az Úr legyen veletek, még találkozunk.